Good evening guys. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஓகே, நம்ம ஆர்கான் குவெஸ்ட்டோட இந்த ஜேர்னியில் தான் இருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஆர்கான் குவெஸ்ட் முடிஞ்ச சீக்கிரம் எந்த அளவுக்கு முடிக்க முடியும்னு பார்த்து முடிப்போம். இப்போ அழுத்தம்ட்ட நெத்திக்கு ஓடிட்டோம். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அதிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே காய்ஸ், அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கென்ஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே தமிழ் கேமிங் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கோ. ஓகே, இதுக்கு தான் நீ பார்த்தீங்க கைஸ். இதில் இருந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த ரூம்குள்ளே போகிறது வரைக்கும் நேற்றுக்கு பார்த்துருந்தோம். பாதியில் கட் பண்ணனால நமக்கு இப்போ இங்கேருந்தே கண்டினியூ ஆகுது. இப்போ ரூம் திறக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. இந்த கேம் யாரும் புதுசாக விளையாட ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர்ஸ் காய்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் பிடிக்காதுன்னா ஃபிங்கர்ஸ் காஸ்ட், வேறு வழி இல்லை. நீங்கள் இதை ஸ்ட்ரீம் பார்க்காம இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா ஸ்டோரி லைன்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இஃப் யூ ஆர் சம்மன் ஹூ ஹேட் ஸ்பாய்லர்ஸ், தாராளமாக லைவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். டோன்ட் வரிஸ், இது கேம் விளையாடுறது வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. நைட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாங்க கைஸ். இங்கே பேய் கத்துற சவுண்டெல்லாம் கேட்குதுன்னு ஷானின்னு ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். அதை நம்ம ரிசர்ச் பண்ண வந்திருக்கோம். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see. இவனுக்கு பழக்கமே தான் கைஸ். ஆல்ரெடி தான் அகாடமியாவில் ஒரு ரிசர்ச்சர்னால ஃபுல்லாக புக் வாசித்துட்டு இருப்பான். Okay, sure. The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? பாயிண்ட் பரவாயில்லையே. External influences, every entity displays the tendency to. So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your. சவுண்ட் டூ லோ. என் வாய்ஸா இல்லை கேம் சவுண்டா? எந்த சவுண்டியா? விச் சவுண்ட் இஸ் இட்? என்னோட சவுண்ட்னா இதை விட கூட்ட முடியுமான்னு தெரில. இஸ் இட் ஜஸ்ட் அ செக். கேமியா ஓகே. இது வாய்ஸ் இதோட கூட்ட முடியாது. கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் ஆக்சுவலி. எப், கேம் சவுண்ட் மட்டும் கூட்டிக்கலாம். வாய்ஸ். ஹாய் சந்தீப். பரவாயில்லையே சந்தீப். ஓகே டன். கேம் சவுண்ட் இப்போ கரெக்டாக இருக்கா? இப்போ கடைசியாக பாய்மன் பேசுனது கிளியராக இருந்துச்சா? இல்லைனா கேம்குள்ளாடி தான் சவுண்டு கூட்டணும், இது பண்ணணும். காய்ஸ், அந்த சவுண்டு கேட்டுச்சா காய்ஸ்? நான் வால்யூம் கூட்டியே வைக்கிறேன். ஏதோ குரங்கு கத்துன மாதிரி சவுண்டு கேட்டுச்சு காய்ஸ். இப்போ What was that sound? There it is. Guys, can you hear that sound? It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. சரிதான். As I thought. There's a... Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around. என்னங்க இது? இப்போ உள்ள தானே போகணும். ஒரு வெளியே போகணுமா? சரி, நீ இதுக்கு தான்டா யூஸ் ஆவா?
ஐயோ இதை தெரியாமல் எடுத்துட்டோமே. நான் இதை பூரா இதுக்கு தனியாக ஒரு நாளே குறித்து வச்சுருந்தேன். இது ஓப்பன் ஆகிட்டு இன்னும் ஓகே. Spider-Man. Like a lamb to the slaughter. நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். No touching. நீங்கள் அதை லோட் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் செத்துருங்க டாடி. இன்னொருத்தங்க I'll be back. சாவு. Where do you டேய் think you're going? லோட் ஆகல. இது வேற. Focus. அரை பாவி. செத்துட்டியா? டேய் என்ன பேய்டு வேணா ஒரு வழி ஆக்கிட்டேன். ஸோ சேட். ஓகே. ஓ இன்னொருத்தன் இருக்கியா? Why do they never met? Burning. Access denied. மெல்ட்டு வெயிட். செத்துட்டாளா? ஓகே குட். நான் இன்னொரு மெக்கானிசம் இருக்குது. இந்த மெக்கானிசமை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓ உங்களை தானா? All hail. வந்தோடனே வந்துட்டிங்களாடா? வெரி குட். Scatter! ஐய் செத்துட்டு. Born of ice and frost. Let's light it up. போயிட்டு ரொம்ப கேவலமாக அடிக்கிறா. ஓ இது அந்த எருமை மாடு இல்லை, அவனை ஓடி வந்து முட்டோம்ல அதானே. Spring forth! பர்னிங். ஐயோ அது பர்னிங் இல்லையோ, என்ன வரும் அது? No touching. ஹாய். ஐயோ அடுத்தா? Teamwork is dreamwork. இதே கேரட்டை மாற மாட்டேங்குது. ஓகே டன். Access denied. Let's light it up. ரெண்டு ரூபா பற்றி அது மறந்து போச்சியா? அடி வாங்கப்போ. That mushroom mutton is worst. Is it bro? Propagate! எனக்கு கேரக்டர்லாம் கொஞ்சம் பில்டு மாறி போச்சு ப்ரோ. அது பில்டு கரெக்டாக இருந்தால் அது ஈஸியாக தான் இருக்கும். இன்னும் ஒன்று எங்கே இருக்கிறது? அண்ணா ஒன்று இருக்கு அங்கே போகுமா? ஆஹா அங்கே ஒன்று இருக்கானே. அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியது வருமா? நோப், அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியது இல்லை. இன்னும் ஒன்று எங்கே இருக்கிறது? ஓ அந்த மேலே ஒரு இடம் இருக்கு. ஸ்பைடர்மேன் இப்போ வரான்னு தெரியலையே. வாங்கடா டே. இது இது அந்த ஸ்கார்பியன்ஸ் இல்லை, இந்த பேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு? இதுங்களோட வீக்னஸ் சுத்தமாக தெரியாது. இந்த நீங்கள் ஃபைட் பண்ணலையே. வாடா, நல்லா இருக்கு நான் பார்க்க. ஸ்கார்பியன் கூலாக இருக்குது. இது மட்டும் நமக்கு ஒரு பெட்டாக கிடைக்காதா? அண்ணா என்ன பப்ஜி அச்சு வருவாங்களா? அச்சு தெரியலடா. நேற்றுக்கு வரலையா அவன்? நான் நேற்றுக்கு வந்திருப்பான்லாம் நினச்சேன். இந்த ஆர்கான் கொஸ்டின் மட்டும் முடிக்கணும்டா இன்னைக்குள்ளாடி. நான் அதான் இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. அச்சு தெரியல. நான் இன்னைக்கு அவனை ஒருத்தர் தான் பார்த்தேன். கொஞ்சம் வெளியே கொஞ்சம் பிஸியாக சுற்றிட்டு இருந்தான், யாரையும் கூப்பிட்டு போய் விடுறதுக்கு. ஸோ ஷூராக தெரியல, வருவானான்னு தெரில. வேணா அப்புறம் கேட்டு பார்க்குறேன். இன்னைக்கெல்லாம் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் பிரேக்குங்க. தெரியலடா. அவன்கிட்ட தான் அவனை மெசேஜ் பண்ணி பார்த்தியா? என்னதான் கேட்குறியா? ஓ ஆச்சு, நான் அச்சுன்னு நினச்சேயா. அச்சு லூசியோட நேம் அச்சு. ஓகே, அதனால தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை.
நான் இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லைடா, இன்னைக்கு இந்த கேம் ஃபுல்லாக முடிச்சாகணும். இந்த ஆர்கான் கொஸ்ட்டு மெயினாக இந்த கொஸ்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சாகணும். அப்போ தான் எனக்கு அடுத்து ரிலீஸ் வந்து என்ன இன்னைக்கு எத்தனாந்தேதி இன்னைக்கு நாளைக்கு அடுத்த ரிலீஸ் வருது அப்டேட்டு. அதில் ஸ்டோரி எல்லாம் புதுசாகும். நாளைக்கு வருவேன், நாளைக்கு கண்டிப்பாக வருவேன். ஆர்கான் கொஸ்டின் ஸ்டோரி பேஸ்டாக இருக்கும். இது போயிட்டுருக்கோம், இப்போ போயிட்டுருக்குது ஸ்டோரி பேஸ்டாக உள்ளது. நீ கேம் விளையாடுறனா இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் பார்த்தானா உனக்கு போகிறோம் இந்த நேரம் வரும்போது போர் அடிக்கும். Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. இவனோட சீனியரா? என்ன ஸ்காலர்ஸ்? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavadala. Leaving that question aside for the moment, him looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with... That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Huh? What? Allow me to jog your memory. Recall your Oh, time at court. Don't you think his symptoms look familiar? Knowledge crystal யூஸ் பண்ணுறதுங்க. Divine knowledge crystal. Oh, now that you mention it, they're at... Correct. The academia is behind all. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of King Deshret's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action, as well as being able to exploit the radicals for their own ends. This scheme has one further advantage to the academia. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. But many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of King Deshret and look for the notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may... Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? What? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, an exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, if you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... No, nah. I'm the academia's future இதெல்லாம் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்ல? I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong, or perhaps his curiosity got the better of him. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? சரிதான். Inner thoughts, guys. To the doctor and the palette. The look on your face tells me you've realized the answer. நம்ம மூஞ்ச பார்த்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கான். However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge?
The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule. But You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? all scholars seek to expand the horizons of knowledge. But I'm not particularly interested in extracting information from people as if they were lifeless objects. If this is the direction of academic progress. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. சரிதான். If those Face lines are yours. crossed, Face the reading, rules yeah. of order that govern நல்லா தான் everything இருக்குது. in the world, this matter needs to be corrected. Just Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? not to be callous, but no. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. Probably not. Paimon... You can say that. Simply put, Hi bro. I don't blindly place my Hey, faith in Godson. the strength or heroism. Name கேட்ட மாதிரி I இருக்கே do what bro. I want. Hi. Welcome to the stream bro. The divine knowledge capsule is something Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. நல்லா இருக்கே. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. PUBG இல்ல bro இன்னைக்கு PUBG ப்ளே பண்ணல bro. இன்னைக்கு Archon Uniqueness quest is எல்லாம் also முடிக்கணும் an அதனால asset, is it இன்னைக்கு not? ஃபுல்லா Genshin. Wow, that's a great way to think about it. Paimon's real... I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. அங்க போவோம் அவர் வில்லேஜுக்கு. நல்லா இருக்கே. இந்த மாதிரி ரூமில் ஒரு லைட் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஒய் எதுக்கு இந்த டீ வந்துச்சு வர எதுக்கு ப்ரோ எலக்ட்ரோவா எலக்ட்ரோ தான் நடக்குதானே ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ஓகே நான் ஹிண்ட்ஸ்லாம் அப்புறம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ சேஃபாக போய்ட்டோ ப்ரோ. காய்ஸ் நமக்கு செம்மரில் உள்ள ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஐ மீன் ஆர்கான் குவெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். டெய்லி கமிஷன்ஸ் நம்ம நைட்டு தூங்க எத்தனை மணிக்கு ரீசெட் ஆகும்? 12 or 12:30 சரியா தெரியல. You must be tired. You should rest. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's... So, at one point in time, the abandoned Elazar hospital served as the academia's site for extracting divine... Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some real point life before we இருந்தா arrived எனக்கு at Aru seriously I village. can't imagine. Yet, வர வாய்ப்பு இருக்கு. they fled once we were headed to the village. Almost as if they knew we were on their trail. We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is,
Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? இல்ல bro நீ PUBG கிடையாது bro. As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have every so often comes on Yagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important and the Akasha is capable of computation. சரிங்க என்னையா இது? The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would It predicted my every move. எனக்கு மார்னிங் ஷேர் மார்க்கெட் பார்க்கிறதுக்கு இந்த இது இருந்தா வசதியா the இருக்கும் ஆகாஷ் academia has டெர்மினல். been watching you longer than you think. However, the fact So that's how it is. Sino, tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. இது ஸ்டோரி If they கேம் bro predicted அப்படிதான் my bro movements, பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. there is always an opportunity Genshin for impact. safety after danger passes. Oh, so that's how it is. Paimon gets it now. If the academia is trying to avoid Sino, then the safest இந்த place. கேம் இப்போ இருந்து பாதியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா புரியாது bro. ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்தீங்கன்னா தான் புரியும். Yep, that's right. They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I'm No Scott. bro, story also interesting-ஆ something I போகுது bro. want to அதான் bro investigate. கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். Let's go, guys. After. Please wait. I want to go too. You want to go too? I want to find Grandpa. I promise. Everyone? அவன் தாத்தா I leave them in கண்டுபிடிக்க your போராடிட்டு hands. இருக்கான். bro PC bro. Yay! Let's go. Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone though. நீங்களும் விளையாடுறீங்களா bro? என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க bro கேம்? நைஸ் ப்ரோ நைஸ். நீங்கள் அப்போ இந்த ஆர்கான் கோர்ஸ்லாம் முடிச்சிருப்பீங்களா ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு? யாரி போவா இப்படியே போயிடலாமா? இந்த பக்கம் ஸ்லோப் ஏதோ சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஆஹா தாக்கு பிடிக்காதோ? சரிதான் ப்ரோ. ப்ரோ அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்பாயிலர்லாம் ப்ரோ இருக்கும். கதாவெல்லாம் அப்படியே ஸ்பாயில் ஆயிருமே ப்ரோ. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. So, where do we go from here?
Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. டெசர்ட்டை பார்த்து போக வேண்டியதான். பரவாயில்ல, இவனாவது ஓடுறானே. I know the desert like the back of my hand. அப்போ சரி ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. இந்த பொடி பையனை காணும். Yep. One time, அரே, Grandpa நிக்காம almost ஓடுடா. got lost in the desert, but I was the one who brought him back. Wait. There's something here. What's this? It's buried in the sand. கொண்டு தண்ட போறோமா? Running around everywhere was சரிதான். already enough work. Okay. So we have to dig it up. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered. Let's split up and search the area. டிவைஸ் என்னது? யாரையா ஸ்பேம் பண்றீங்க? ஏகப்பட்ட மெசேஜ் இருக்கு, ஒண்ணுமே ஓபன் பண்ணல, வரல. Is this what we're searching for? இதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற டிவைஸா? It's definitely a device used to extract சரிதான். divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have. They must have been attacked along the way. Wait, what? ப்ரோ ஆக்சுவலி 6 o'clock லைவ் போடுவேன் ஈவினிங். ஆக்சுவலி வெனஸ்டே மட்டும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ஒரு 8 o'clock 8:30 ஆகும். ஏன்னா ஒரு கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வெனஸ்டேஸ். அலாம் மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து கரெக்டாக 6 o'clock. Your grandpa's வெனஸ்டே தவிர. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration. We should be able to catch up. One more thing. Given I believe the attack must இன்னைக்கு have பப்ஜியில் happened ஆக்சுவலி prior to பப்ஜி the வந்து ஒரு 9 sandstorm. o'clock போல் பப்ஜியும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து. Let's keep going. They can't have gone far. ஆமா ப்ரோ, அதே தான், மியூசிக் கிளாஸ் தான். But running on sand is so tiring. டேய் நீ பறந்துட்டு இருக்காடா பாய்மானு. You're flying, aren't you, Paimon? நான் டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ரோ. இப்போ சீரியஸாக இருந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்து விளையாடுவேன்னா கென்ஷன் விளையாடுவேன், வேற பப்ஜி. Of course it is. நீங்கள் எதுவும் கேம் சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஃப்ரீ டு பிளேயாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உடனே ட்ரை பண்ணிடுவேன். Voices over there. வாய்ஸஸ் சைனோ It என்ன sounds like வாய்ஸியா? an argument. Whoa, you have really good ears. ஆமாம், அவ்வளோ பெருசு காது வச்சுருக்கான்ல. Don't get any closer. They'll notice us. ஏய் அங்கே இருக்காங்க, இங்கே எத்தனை பேர் என்ன தெரியாதா என்ன? Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. ஃப்ரீ ஃபயரா? வேண்டாம். நான் இப்போ பப்ஜி விளையாட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடும் போது அதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அதனால் விளையாட கஷ்டமாக இருக்குது. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. அதனால தான் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடல. இல்லாமல் ஸ்டோரிஸ் கேம் நல்லா அதே மாதிரி தானே வருது. Would you? இல்லை ஆமாம் ப்ரோ, அது என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டும், அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் விளையாட. Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? What? What? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed Aru village. சரிதான். So, this is the great General Mahamatra. மாடர்ன் வார்ஷிப் அந்த கேம் நான் நிறைய ஆட் பார்த்தேன், இன்னும் ட்ரை you'd be பண்ணல. better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? What side are you on here? அரே நான் வர நைஸாக வந்துட்டு வந்து போட்டு வாங்கிடலான்னு நினச்சேன். it doesn't matter. போட்டு வாங்கலான்னு Whichever இருந்தேன். side you pick, அது nothing இடையில can கொஞ்சம் deter விளையாடி us from the பார்த்தேன். grand மொபைல் mission of கால் ஆஃப் டியூட்டி resurrecting மொபைல் விளையாடி King பார்த்தேன். Deshret. Once up, Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught... I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. you don't understand, my dear lady. மைண்ட் Pursuing கிராஃப்ட் our பே faith பண்ணணும் is our சந்தீப், purpose in பே life. பண்ணணும். Even ஒன்லி if ஃப்ரீ Even கேம்ஸ். if it'll expose you to the academia?
Even if they end up disbanding the Eremites, your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this these scholars in Honkai our Rail அது ட்ரை Think பண்ணி about பார்க்கலாம். it. The Academia controls the entirety Okay, of done. Sumeria. Try பண்ணி If பார்த்துடலாம் you bro. still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. Okay, ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல bro. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the light. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe Sainoda that by style la kidnapping போறோமா? scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? அதான் பிசில இருக்கான்னு தெரியல மொபைல்ல These இருக்கும்னு people have தெரியும் no பிசில value as இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் bargaining ஜாலியா chips. இருக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண These ஈஸி scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am நான் their அப்போ ஒரு நாள் current இந்த scribe. கேம் ட்ரை பண்ணலாம் You இல்ல can't be serious. ஓகே ஒரு நாள் இந்த புது புது கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கைஸ் So, நான் you சொல்றேன் want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. ஓகே ப்ரோ சந்திர ப்ரோ மொபைல்ல அது However, I பிசில get the இருக்கா chance ப்ரோ to observe the scholars, perhaps even find out the truth. ஓகே பிசில இருக்கலாம் ப்ரோ Think you can talk me Done, over bro. with Try that பண்ணி பார்த்துறேன் bro. confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You were the நோ scribe. ப்ரோ Not all desert அதான dwellers நல்ல believe கேம் in தான் King Deshret, and the நிறைய same பேர் applies விளையாடுறாங்க to அந்த the கேம் ட்ரை பண்ணி Academia. பார்க்கணும் Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? பிசி மொபைலுக்கா You ப்ரோ Academia பிசிக்கு கூடுதல் வருமே ப்ரோ scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? சப்பா டியாவோட known each other for இதை years. பார்த்தீங்களா வேற லெவல்ல Of course பேசுறா In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. ரைட் ஆம்னு சொன்னானே யோசிக்கிறான் Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you ப்ரோ refuse to ஸ்டோரி நல்லா போயிட்டு oblige? இருக்கு ப்ரோ அதான் ஸ்டோரி What காமிச்சிட்டு should I இருக்கேன் do then? ஜாலியா இருக்கு No one's a fool here, dear. ஆமா ப்ரோ Mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my இந்த ஆர்கான் that குவெஸ்ட் we'd ஃபுல்லுமே bring இப்படி தான் the ப்ரோ village போகும் இந்த keepers ஆர்கான் together. குவெஸ்ட்னாலே அந்த கேம் ஸ்டோரி பேஸில் தான் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் Let's do அது it இல்லாமல் right டெய்லி here, கமிஷன்ஸ் then. இருக்கும் வேர்ல்டு Your குவெஸ்ட் right தனியாக இருக்கும் arm is proof of your resolve. அதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கும் Don't listen to him! ஆக்சுவலி ஒன்றும் இல்லை நான் இன்னொருத்தன் இருக்கான்ல இவன் வந்து அவன் தங்கச்சியை தேடி போயிட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான் கதை அதில் நடுவில் இப்படி இப்படி That's fine. ஊருக்கு ஊர் ஒரு கதை இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இது மூணாவது இடம் தானே இல்லை நாலாவது இடம் Are you crazy? ஃபஸ்ட்டு மான்ஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஏரியா அடுத்து லியூவே அடுத்து லியூ தானே ஆமாம் அடுத்து இன்னசிமா அடுத்து இப்போ நாலாவது We செம்முருக்குள்ளே came போயிட்டு here to இருக்கோம் save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not. Sure. Go ahead and cut off her right arm. நல்லா இருக்கே கையை வெட்ட போகிறாங்களா வெட்டுவாங்களா வெட்ட மாட்டாங்களா
வெட்டுவானா மாட்டானா வெட்டுவானா மாட்டானா You don't have to go this far. That's not for you to decide. வேற லெவல்ல பேசிட்டு இருக்காயா அத கைய வெட்டுவானா மாட்டானா அதான் இப்ப மேட்ரு பாப்போம் ஓகே ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன்ல போறியா இதெல்லாம் இவ்வளோ Stop. சி போச்சு நான் அப்படியே கையை அப்படியே துண்டா வெட்டுவான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் You and I are both desert folk. Cutting off your arm is no Sir. different than cutting off my own fin. போச்சு You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. போச்சு அதே தான் ப்ரோ போச்சு அதே ஃபீலிங் தான் ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் நிறைய இன்னும் ஸ்டோரி நிறைய போதாயா ஸ்பீடாக போங்கய்யா நீ நடந்து போகிறதுலாம் எனக்கு வேண்டே வேண்டாம் கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy. Have you all lost your... சரி சரி நீ I துள்ளாதையா just have to hold my பாய்மானு claymore with my left arm. நல்லா இருக்கே செம கூல் கேரக்டரா Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would know. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others. As you wish. I'm sorry, Dia. நான் குரூப்ல ஏனா ஒருத்தன் இப்படி இருப்பாங்க गाइस It's okay. I promised you I'd help find your Whatever it takes. You just might be scholar material. இவன் வர ஸ்காலர் காலர்னு serious? பேசி கழுத்தறுத்துட்டு The இருக்கான் Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? என்ன கூட்டத்துல சைனா தான் குட்டியா இருக்கும் ப்ரோ சைனோட நான் பாய்மன் ஒன்று சைடில் ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா Let's get moving. சைனோ தான் இருக்கு இத்தனோண்டு இருந்துட்டு பெருசா பேசுறது சைனோ தாங்க சீரியஸ்லி ஓகே யாபாடே இனி அடுத்து என்ன இன்னைக்கு 6 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் 6லேருந்து 8 மணிக்குள்ளாடி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெய்லி கமிஷனை முடிச்சிடும் ப்ரோ இங்கே தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு டெய்லி கமிஷனு இந்த செம்ரு ஏரியாவில் பண்ணுறேன் ஆனால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல எங்கேயா இருக்க ஹெல்ப் ஓகே ஹெல்ப் பண்ணுமா பாய்மானம் இருக்கு அது குட்டி சாத்தா தான் நான் ஒத்துக்கிறேன்யா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்யா நான் தான் ஃபைட்டு தருவான்னு பார்த்தா டெய்லி கமிஷன் ப்ரோ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நீங்கள் ரேண்டமில் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஏரியாஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்த கமிஷனே திரும்ப திரும்ப வரும் சில டைம் அதுலேயும் செயின் கமிஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ ஒரு கமிஷனை முடிச்சிருப்போம் அடுத்த என்னைக்காவது திரும்ப அதை தொடர்ந்து இன்னொரு கமிஷன் வர மாதிரியும் வரும் இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கமிஷன் செம்ரூரில் ஓகே இது ஃபைட் இல்லை ப்ரோ நானும் எதுவும் ஃபைட்டு தருவான்னு எதிர்பார்த்தேன் இங்கே வரைக்கும் ரெஸ்டான் ஆனால் இந்த கேம் வந்து நம்ம ஸ்டோரி எல்லாம் மட்டும் நல்லா கேட்டு நீங்கள் அனிமியெல்லாம் பார்ப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த அந்த அனிமியாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் தாக்கு பிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஹாய் சரிதான் நான் மருந்துக்கு நமக்கு டாக்டர் ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் புரியாது ஸோ கொண்டு போய் அப்படியே ரிசிப்டை கொடுத்துட வேண்டியதான்
ஆமா ப்ரோ கமிஷன் எவ்வளோ ப்ரோ ட்ரீட் இருக்கா ஓய் ஏன் இப்போ அவனுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எழுதி தந்துட்டான் நீ இன்க்ரீடியன்ஸை எடுத்துக்கொண்டு தான்னு சொன்னாலும் சொல்லுவான் அவன் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு 3 இன்க்ரீடியன்ட் இருந்துச்சு அதில் மின்ட்டு ஞாபகம் இருக்குது ப்ரோ அனிமி பார்க்காம எப்படி ப்ரோ நான்லாம் இப்போ ட்ராகன் பால்ஸில் ஆரம்பித்தேன் அடுத்து நருட்டோ போனேன் நருட்டோலேருந்து ஒன் பீஸ் வந்தேன் இப்போ ஒன் பீஸில் ஓடிட்டுருக்கு இடையிலலாம் நல்லா பிடிச்சு பார்த்தது நமக்கு டெத் நோட் இருக்கு உங்களோட ஃபேவரட் அனிமீன் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ இருந்தால் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிங்களா ப்ரோ வேறு லெவல் ப்ரோ ஆனால் அது நிறைய கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இருந்தாலும் முடிஞ்சதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க அதில் தான் எல்லா எமோஷன்ஸும் அந்த ஒரு அனிமிக்குள்ள அடங்கியிருக்கும் எல்லா எமோஷன்ஸும் ஒன் பஞ்ச் மேன் அதுவும் செம அனிமி தான் யா நீ அது மான்கா வாஸ்தானா இப்போ நிறைய வந்திருக்கோம் நீங்கள் நருட்டோ ஓகே எனக்கு நருட்டோ பிடிச்சிருந்தேன் நருட்டோ ஷிப்புடனும் ஓகே பருட்டோ சொதப்பிட்டாங்க எனக்கு பருட்டோ பிடிக்கல நருட்டோ அந்த பிகினிங் ஒன் பஞ்ச் மேன் இப்போ இருக்கிறதுல ரெக்கமெண்டேஷன் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் இமெல்லாம் பார்ப்பீங்கன்னா டோக்கியோ கோல் பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் கோர் சீன்ஸ் நிறைய இருக்கும் வருட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே பரவாயில்ல வருட்டை யாருக்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம ஆயிடுச்சு ஒன் பீஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க வேறு இது பார்க்கலாம் டெத் நோட் பார்க்கலாம் டெத் நோட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஆனால் ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் டே ஸ்பாயில் பண்ணாதடா டே வில்பி ஓகே டோ அதுவும் வேறு அப்புறம் ட்ராகன் ஸ்லேயரும் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு ஸ்போர்ட்ஸ் அனிமீஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்களா ப்ரோ கொஞ்சம் ஓல்டாக இருக்கும் அது ஸ்லாம் டங்குன்னு ஒன்று இருக்குது அது பேஸ்கெட் பால் பேஸ் பண்ணது டெத் நோட் கண்டிப்பாக அப்புறம் ஐஷீல் 21 ஒன்று அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் வச்சுருக்கோம் வேறு பிரின்ஸ் ஆஃப் டென்னிஸ் ஸ்டார்டிங் நல்லா இருந்துச்சு போக போக அருவியாக போயிடுச்சு வில்பி நீ வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறா நீயே நல்லா அனிமே பார்க்குற ஆளு தானே நம்ம குரூப்பில் வில்பர்ட் நான் போகிறேன் உங்களெல்லாம் ஃபைட் யார் வரீங்க மஷ்ரூம் தானே மஷ்ரூம் கூடலாம் ஃபைட் பண்ணி டைம் ஹவ் நாட் டு பி அ டீமல் அடே அடே அது வேண்டாம் ப்ரோ அது வந்து செமி ஹென்டாய் அவனா பார்த்துட்டிங்களா ஓகே டைம் ஐ இன்கார்னேட்டட் அட் ஸ்லைம் அது செம அனிமி பார்க்கலாம் வாங்கடா வாங்கடா பக்கத்தில் வாங்கடா டே வாங்கடா டே ஐயோ அம்மா இவன் மட்டும் ஏன் பறக்க மாட்டேங்க பேர்ட் வா ஐயோ அம்மா இப்போ அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது சரி அது உண்மைதான் ப்ரோ ஆமா வேற டிராகன் பால்ஸி பார்த்துருப்பாங்க வேற அதை தவிர நமக்கு அந்த டைம்ல நல்ல அதுவும் நல்ல அனிமிதாயா நான் அது ஃபுல்லாக பார்க்கல அது ஏன்னு தெரில அசாசினேஷன் கிளாஸ் ரூம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் வாட்ச் ப்ரோ சீரியஸா நான் டே லிஸ்ட் பெருசாக போதேயா லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக போதேயா டைம் சேலஞ்சா
செடி நட்டிருக்காங்களா? அவ்வளோதானா? அரே மூவினா ஒன் பீஸ் ரெட். யுவர் லைவ் இன் ஏப்ரல் ப்ரோ. கண்டிப்பாக பாருங்க ப்ரோ. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ். அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து சைலண்ட் வாய்ஸ் வந்து ஓகே. அதை காது கேட்கத்த போடணும். ஓகே டன். அந்த மூவியும் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது மூவியும் உண்டு, சீரீஸும் உண்டு. ஸ்டோரி கேட்டுறதுக்கு நான் உளர ஆரம்பிச்சிடுவேன். நான் ஸ்பாய்லர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் வீக். ஐ நோ வில் பி. நான் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பலை. அதுவும் பார்த்துட்டேன். மிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். சரிதான் ப்ரோ. அப்போ நீங்கள் பழைய ட்ரெஷரை தான் ப்ரோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும். ஸ்லாம் டங்க், ஐஷீல்ட் 21 இது ரெண்டும் ஸ்போர்ட்ஸு. வேறு இன்னசிமா 11 ஒரு அனிமி உண்டு சாக்கர் வச்சு. அது கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கும், குழம்புத்தனமாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேறு த்ரில்லராக வேணும்னா ஃபிஸ்ட் ஆஃப் த நார்த் ஸ்டார் பார்த்துருப்பீங்கண்ணா. அது உண்மைதான் ப்ரோ. நான்லாம் சீரியஸ்லி நான் இந்த கென்ஷன் இம்பேக்ட் ஸ்டோரியை கேட்டு கண் கலங்கும் ப்ரோ. அதனாலே வேஸ்ட் கேம் பண்ணாமல் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஓ டேய், என்னையா மிஷன் தாரீங்க? 1 2 3 ஐயா மிஸ் ஆயிடுச்சு. அடச்சி. வேற இது ஃபுல் மெட்டல் ஆல்கெமிஸ்ட். நம்ம கிளாசிக்கே மறந்துட்டோம். ஃபுல் மெட்டல் ஆல்கெமிஸ்ட் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ப்ரோ. ஓ டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணணுமா? அதானே பார்த்தேன். என்னதான் நம்பர் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. அடசி. ஓ இதான் மேட்ரா? ஓ அதில் பிரதர்ஹுட்னு ஒன்று உண்டு ப்ரோ. கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ப்ரோ. நீங்கள் எமோஷனலாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் பாருங்கள். இந்த ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ் ப்ளஸ் நல்ல ஸ்டோரி. டெய்லி கமிஷன் முடிச்சிட்டான்ல. நம்ம கேத்ரின்கிட்ட போய் பேசிட்டு வந்துடும். வேறு ஏதாவது அனிமி இருக்குது? வேறு இப்போ சோலோ லெவலிங் சீக்கிரம் வரும் ப்ரோ அனிமி. அது நீங்கள் மான்கா வாசிப்பீங்கன்னா சோலோ லெவலிங் கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அது இப்போ வந்து Traveler, you've come at a good time. டிஜிமான் சீசன் 1 சீசன் 2 சீசன் 3 இந்த 3 நீங்க பாருங்க ப்ரோ. சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கு மேல என்கிட்ட கேட்காதீங்க. அடுத்துள்ளது டிஜிமான் மாதிரி இல்ல. நான் டிஜிமான் சொல்லி ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். பொதுவாக டிஜிமான்னா ஒரு மான்ஸ்டர் வரும். இங்கே ஒருத்தன் போக்கிமான் ட்ரெயினர் மாதிரி ஒருத்தன் இருப்பான். அதுல அவனே டிஜிமானா மாறிட்டான். எனக்கு என்னடா நடக்குது கதை? டிஜிமானுக்கு என்ன ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. But I hear that the Avidia Forest inhabitants won't. That's why I want to ask you to investigate the situation. ஐயோ இது வேற ஏதாவது மிஷன் ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா வேற கேத்ரின்கிட்ட போய் பேசியிருக்க வேண்டியது. சரி unanswered problem. சரி பேசிட்டோம். சீரியஸா எனக்குலாம் அன்னைக்கு தூக்கி வாரி போட்டு என்னடா சொல்றீங்க? நான் ஒரு டிஜிமான் வரோம். ஓகே புதுசாக ஒரு டிஜிமான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவரே டிஜிமானா மாறினார். அம்மா டிஸ்பேட்ச் கேரக்டர் ஆன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓவர்லாட் பார்க்கலாம் கன்ஃபார்ம். கொஞ்சம் சீரியஸாக வேறு இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. வேறு இப்போ ரீசெண்டாக ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு. ஜுஜுட்சு கைசன் பார்த்துருப்பீங்க.
நான் அது பார்க்கவே இல்லை. ஏன் பார்க்கலன்னா நிறைய பேர் ஹைப் பண்ணி விட்டாங்க, எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ண வரல. ஜுஜுட்சு கைசன் வேற. ஓவர்லோடா? ஓவர்லாட் ப்ரோ, ஓவர்லாட். ஓவர்லாட், ஆமாம் ஓவர்லாட் தான். இப்போ நான் இதான் இது பண்ணோம். அன்ஆன்சர்ட் ப்ராப்ளம். இது ஸ்டோரி குவெஸ்ட் சரிதான். யாரோட ஸ்டோரி குவெஸ்ட்டு? ஓவர்ஃப்ளோ இல்லை, இது ஓவர்ஃப்ளோ இல்லை, ஓவர்லாட் தான் ப்ரோ. ஓவர்ஃப்ளோ வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் வச்சு வரதா தெரியலையே. ஓவர்ஃப்ளோ நான் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். நேவிகேட் போடலையோ? ஓகே, டைம் மாற்றணும்ல. 6 to 8. ஐயோ கிளாக். ஓகே, கன்ஃபார்ம். இன்னைக்கு இருந்த இந்த ஆர்கன் கொஸ்டின்லாம் எப்படியாவது முடிச்சாகணும். நாளைக்கு அடுத்த பேனர். நாளைக்கு தானே அடுத்த பேனரு? அது பாதியில் எப்படி சொல்ல, ஸ்டோரி ஒரு நாசம் ஆக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான் சொன்னேன். ஓப்பனிங் நல்லா இருந்துச்சு. நோபுலஸ் இல்ல, ஹெல் பாரடைஸ் இன்னும் பார்க்கல. நோபுலஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I wanna... Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. சரிதான். தியா ஒருத்தையை பார்த்து கேண்டிஸை பார்த்து பயப்படுறாளா? இல்லை மேட்டர் என்னன்னா, கேண்டிஸை பார்த்து எல்லாரும் அமைதியாயிடுறாங்க. எங்கயா? அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? வேறு லெவல் ஜேர்னி. லெட்ஸ் கோ ஆன் அ ஜேர்னி காய்ஸ். பக்கத்து கடைசியாக டெலிபோர்ட் இங்கே இருக்குது. இங்கே இருந்துப்போம். நான் இந்த இடத்துல இருந்து போமா? இங்கே இருந்துப்போம். வேன் ஹெல்சிங் லெவல் 1 ப்ரோ. கேண்டிஸ் என்ன நல்லா பிடிச்சிருந்து ப்ரோ. கிட்டத்தட்ட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். பெய்டு ஹோல்ட் பண்ணி யாரும் அடித்தாங்கன்னா அட்டாக்கு திரும்ப அடிப்பா. நான் பில்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனால் பில்ட் பண்ணல. வேற பாட்டு நல்லா பிடிக்கும்னா அதுக்கு பேர் என்னது? ஐயோ, அது அந்த அனிமிக்கு பேர் மறந்து போச்சு. அண்ணா இருக்கு டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட். டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட். ஐயோ, AKB 48 ஏதோ ஒன்று. வில்பி ஞாபகம் இருக்காடா? ஒரு அனிமி பாட்டு பாட்டே சண்டை போடுவாங்களே. நான் எதுக்கு எதாவது அனிமே பார்த்தேன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. நான் எதுக்கு அதை பார்த்து இவ்வளோ நாள் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்யா. ஓகே, இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு. ஓகே, நேவிகேஷன் போட்டாச்சு. வேற மூவின்னு எடுத்தாச்சுன்னா இதை அடிச்சு அது ஆகுமா? அச்சீவ்மெண்ட்டு. ஓ லெவல் 91 அதானே பார்த்தேன். தம்பி செத்துட்டியா? அடே இத்தனை பேர் இருக்கீங்களாடா? உங்களுக்கெல்லாம் இங்கே என்னடா வேலை? டே ஸ்னைப்பர்ஸை முடிச்சிடும். ஓகே. ஐயோ, அவன் லைஃப் குறையல. டெசர்ட்னால அவங்களுக்கு பவர் குடிச்சா ப்ரோ. இங்கே குரூப்பில் முக்கால்வாசி எல்லாருமே அனிமி பார்க்குற பசங்க தான் ப்ரோ.
நம்ம வில்வி நம்ம ரெண்டு தான் அனிமி பார்ப்போமா என்ன? இல்லை எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸில் முக்காசி எல்லாரும் அனிமி பார்க்குறாங்க இப்போ. இது அடிக்கலாமா? அடசி இப்போ அடிப்போம். அரே மேலே பட மாட்டேங்க. ஓ அடசி ஐ அடிச்சிட்டேன். வா வா வா. என்ன வருது? என்ன கிடைச்சு? என்ன கிடைச்சு? என்ன லூட்டு? என்ன லூட்டு? சி ப்ரோ நாங்கள் எல்லாருமே 90s கிட்டு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. இல்லையா நான் உங்களோட ஒரு என்ன வில்பியோட ஒரு 2 வருஷமா 3 வருஷமா முன்னாடி பிறந்துட்டேன். அதனால தான் இவ்வளோ அனிமி நான் பார்த்துருக்கேன் உன்னோட அவசரம் முன்னாடி. அவ்வளோதான். முன்னாடிலாம் அனிமேக்ஸ்னு ஒரு சேனல் உண்டு ப்ரோ. என்னோட கசினோட வீட்டுக்கு அதுக்கே போவேன். மந்த்லி ஒன்ஸாக தான் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன். ஓகே ஓகே வில்பி பை பாய். That's close enough. That's close enough. டேய் என்ன அவன் 9 level 91 அவ்வளோ பெரிய இதா? ஓய் அம்மா இதே எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டீங்களா? பெய்டு சாங்கடா டே மெல்ட்டு. இவங்க கூடலாம் சண்டை போட கஷ்டமாக இருக்கு இப்போ. ஐயம்மா யாரியா? ஓகே இன்னும் ஒரு அடி மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஏ எப்படி சத்தான்? மண்ணா தானே விழுந்தாங்க கீழே. வேட்டை பார்த்துட்டே இரு. நான் அப்படியே அடிச்சு முடிச்சிட்டேன் உன்ன. அம்மா இந்த மாதிரிப்பட்ட மூவெல்லாம் எங்களுக்கு தாங்கடா டே. அதான் ஸ்மால் டைம் ஃபைட்டர்ஸ்க்கெலாம் இதை கொடுத்துருக்கீங்க. சங்கடமாக இருக்குல்ல அது பார்க்கும்போது. ஓடா உடனே நம்பி தான்டா ஏமாந்துட்டேன். இப்போ அங்கே மேலே போகணுமோ? எப்படி மேலே போகிறது? ஓ பரவாயில்ல ப்ரோ. அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. 2-3 இடத்துல ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அதுக்கு எடுத்து வச்சே போகிறத மாற்ற மறந்து அப்படியே வச்சு கொண்டு போயிட்டே இருக்கேன். அது எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னு இன்னும் தெரில. நான் ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல ஹுட்டாவை வச்சுருப்பேன். எங்கே ஹுட்டாவு? எங்கவா? டே அவ்வளோ மேலே ஏறணுமா? ஏதாவது ஷார்ட்கட் தான் இருக்காடாடி மேலே போகிறதுக்கு? எம்மாடி வேறு லெவலில் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா மேலே இப்போ போகிறதுக்கு அண்ணா இருக்குது. வின்ஸ்டான் என்ன இருக்குது? விண்டு அம்மா ஒரு செகண்ட் அவ்வளோதானோன்னு நினச்சிட்டேன். பாடி நம்ம இப்போ இந்த இடத்துக்கு போகணும். ஓகே டன். ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 நம்ம டென்ட்ரோ தானே? அதை கொண்டு ஏன் டெசர்ட்டில் வச்சுருக்காங்க? சரியில்லையே. டன் 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 டன். செம்மையாக இருக்கே. இல்லை ஒரு 8 பார்த்துட்டு வருமா? ஆனால் ஒரு பெட்டி இருக்குது. நான் பக்கத்தில் போக பயமாக இருக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிஷனை முடிப்போம். ஆர்கான் கொஸ்ட்டை சீக்கிரம் முடிச்சு ஆகணும் இன்னைக்கு. அப்பா அம்மா இருட்டடிச்சு. நான் இதை தான் தேடிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ. அப்பா வேறு லெவல். நைஸ் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு.
மம்மி படம் பார்த்த ஃபீல்ல இருக்கு. வெரி குட். ப்ரோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம யார்ட்டையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டும். எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்தா பெட்டர், நல்லா தான் இருக்கும். நான் பிகினர் டுட்டோரியல்லாம் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஆனால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் டைம் இருக்குது. இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இதுவா இது நம்மளை பார்த்தாச்சுன்னா இப்போ கொடுமை ஆச்சு. டேய் பக்கத்தில் வராதே இப்போ. இன்னும் மேலே தான் ஏறணுமா? இல்லை அதுக்கு பின்னாடி போகணும். உள்ளாலோடி போகலாமா என்ன? போய் பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்கும். இல்லை இல்லை வாசல் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம இப்போ சுற்றி தான் போகணும். நல்லா ஏற முடியும். நல்லா இருக்கே. நைஸ். ஆமா எனக்கு கொஞ்சம் பிரின்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா ஃபீலிங் வருது இதை விளையாடும்போது. இப்போ ப்ரோ நீங்கள் பிரின்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா விளையாடிருக்கீங்களா? சான்ஸ் ஆஃப் டைமு வாரியர் வித்தின் இல்லை, சான்ஸ் ஆஃப் டைம். அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் வரும். அது என்னது? கமான் கானி, உன்னால் முடியும், ஏறு. இதில் தானே இப்படி சேரணும். யாரிட்டா? ஓகே ப்ரோ. அதில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்போ எதுக்கு மேலே ஏறின்னு தெரில. நல்லா இருக்கு. ஆனால் நான் இன்னும் சென்டருக்கு வரலையே. பாருங்க மேப்பை பாருங்க ப்ரோ. சென்டரில் போகிறது, சென்டருக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் இருக்கு. ஓகே பாதி வழியாக வந்தாச்சு. வாவ். மேலே ஆக்சுவலாக நான் மேலே ஏற இன்னும் கென்ஷின் மட்டும் தானா? சரிதான். முக்கியமான ஒரு விஷயம் எது தெரியுமா ப்ரோ? மேலே ஏறி வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு கணக்கு கொடூரமாக இருக்குது. கமான் கானி, யூ கேன் டூ இட். அரே இங்கே ஒரு அண்ணன் எடுத்துரும். நம்ம போகிற இதுக்காக அடுத்த ஒருத்தரை ஏறுறது என்ன? ஓ நான் பறந்துடலான்னு நினச்சேன். மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஏதோ தண்ணியா? அப்பா ஆமாம் டன். இனி மேலேருந்து பறப்போம். ஆனால் ஸ்டாமினா இருக்குமான்னு தெரில. லெட்ஸ் ட்ரை. இந்த பக்கம் தானே இருக்கு நம்ம ஏரியா. மிஷின் ஏரியா இங்கே போவோம். இப்படியே ஒரு ஷேஃப் கரெக்டான நல்ல ஒரு பொசிஷன் இல்லை. சென்டரில் குதிச்சிருக்கணும். ப்ரோ அப்போ நீ இதெல்லாம் விளையாடிட்ட ப்ரோ. ரைட்டு. ஆனால் நல்லா இருக்கு லைட்டு. நம்ம ஷேடோ கீழே அண்ணா விழுது. நம்ம ஷேடோ தெரியுதா? தெரியுது. கீழே விழுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாமினா அடுத்து ஏறினோன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. எங்க வரைக்கும் ஓடி வர வச்சிருக்காடி. ஆமா They got here before us. அதான் உனக்கு கவலை. இப்போ உனக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே Is everything ப்ரோ. அடுத்த ready? நாளைக்கு அடுத்த இது வருது ப்ரோ. நல்ல ஆர்கான்கோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது விளையாட முடியும். நான் அதனால தான் ப்ரோ நமக்கு சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். கேமை விளையாடாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஐ தாத்தா. Is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair. And let me put it this way.
Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked? நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க கைஸ். நம்ம சைனோ வழி தான் சரியான வழி. ஃபர்ஸ்ட் அவனை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான்னா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும். அவன் தூக்கி போட்டு எல்லாரையும் மிதிச்சிருப்பான் உங்களாடே அப்படின்னு. தியாக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. கட் சீன்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு. Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! டெசர்ட்ல எர்த்குவேக் வந்தா இப்படி தான் இருக்குமா? கிராண்ட்பா இல்ல. ஓகே நஹிடா. நஹிடா இது கிராண்ட்பா இல்ல. வந்துட்டியா சந்தீப்? சூப்பர் சூப்பர். ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சா? ஸ்டோரி வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த ஃபைட் எல்லாம் கட் சீன் வைக்கும்போது வேற லெவல்ல இருக்கு. நான் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்? This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village, it glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been. பேக்கரியா? அப்போ சரிதான். ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்ப. ஜாலியா சாப்பிட்டுட்டே பாரு. Grandpa! Hey, look around you. Did there used to be a temple here? சரிதான். Scenes எல்லாம் வேற லெவல்ல. It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Snacks Deshret's நாளைக்கு. ஓகே civilization. bro, tomorrow. சேவ் பண்ணி வெச்சுக்கோ. என்ன மாதிரி பட்ட ஆட்கள்லாம் ஸ்நாக்ஸ் சேவ் Over பண்றது top, கஷ்டம். it could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! Oh, King Deshret! What's he doing here? And his... They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Bro, லாலிபாப் வாங்கிட்டு வந்தியா bro? Most of them seem in really bad shape. சரிதான். Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted Lord has shown us the way to his sacred palace. சரிதான். He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. அல்கைத்தம் நீமா. What are you doing? நானா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கிறிஸ்டல உள்ளவே பார்க்கலான்னு தான் தோணும். அது நம்ம மனுஷ இயல்பு. என்ன பண்றது? Don't you think it's curious? அதேதான் அந்த curious. One minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Okay. I thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. Okay, எனக்கும் இந்த ஃபீலிங் எல்லாம் முன்னாடி இருந்துச்சு guys. New discoveries are always worth investigating. Whether Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right? ஒரு காலம் எனக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்துச்சு. ஐ மீன் கடவுள் நம்பிக்கைன்னு சொல்றதோட குருட்டு நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம். இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு லாஜிக் இருக்கும் கைஸ். கொஞ்சமாவது கடவுள் பிலீஃப் கூட நம்ம மூடத்தனமாலாம் இருக்கக்கூடாது சில விஷயத்தில். நான்லாம் தெரியுமா எக்ஸாம் பேப்பரில் நான் ஒன்றுமே எழுதாட்டி கூட கடவுள் மார்க் தருவார் அப்படின்லாம் ஒரு மூட நம்பிக்கையோடு இருந்தேன். எப்படி என்றாரு அதான் யோசித்துட்டு இருக்கேன். ஃபோட்டோ எடுக்க நல்லா இருக்குமா? எக்ஸாக்ட்லி அதான் எனக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பிலீஃப்னா என் பேப்பர் காலியாக இருந்தால் கூட கடவுள் மார்க் தந்துடுவார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குல்ல?
எப்படி என்ட்ராறது? Next on the agenda. மேலே ஏறி வேண்டியதானோ? Behind schedule. சரி ஏறும். லவ் சக்ஸஸ்க்குலாம் காடை கூப்பிட்டு எப்படியா செட் ஆகாது. ஓகே 3 எலிமெண்ட்டு ஸ்டார்ட்டு. இதே செட்டப்பில் போயிடலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ரிசல்ட்டில் ரியாலிட்டி தெரியும். எக்ஸாக்ட்லி ப்ரோ, எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு ரிசல்ட்டில். It's full of life here. This defies comprehension. It looked... Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. சரிதான். Whatever you say. There's nothing to வீடு வந்து பொருள் எனக்குது. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக வராதுன்னு நம்பும். இல்லையா? எதை பார்த்து ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கணும்? ஓ லைட் எது வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணணுமா? இது என்னது? செரிமோனியல் கைட். ஓகே எடுக்க முடியாதா? லைட் எரிஞ்சா எரிஞ்சிச்சு. லைட்டு வாவ். லிஃப்டா? இது எடுக்க முடியல. ஏன் எடுக்க முடியல? ஓகே வந்துட்டேன், நான் வந்துட்டேன். அரே ஓ ஆக்டிவேட் எலிவேட்டர். சரிதான். என்னையா கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு கூப்பிட்டு வந்து அடுத்த ஃப்ளோருக்கு கீழே கூப்பிட்டு வந்துடுச்சு. அரே யார் வா. Born of ice and frost. நீ மெல்ட்டு, உனக்கு இன்னொரு ஆள் மெல்ட் உண்டு. ஐயோ நீ ரெக்கவர் ஆகிட்டியாடா. சரி அப்போ இதோட கிரனேடுங்க தூக்கி போல ரைட் இருக்கீங்க. ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். கேரக்டரை பில்ட் பண்ணணும். ஒரு நாள் இருந்து அதுக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் கேரக்டர் பில்டிங் நடக்கும் கைஸ். அரே சந்தீப் நோ ஸ்பாயிலர்ஸ்யா. நானே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். பரவா நான் 2 தடவை நீ சொல்லும் போது இப்படி சொல்ல வேண்டிய ஸ்பாயிலர்ஸ் சொல்லாதடா ஸ்பாயிலர்ஸ் சொல்லாதான்னு நானே சொல்லுவேன். அதுக்கடுத்து நானே கேட்பேன் இதுக்கடுத்து என்னடா நடக்கும்னு நானே கேட்பேன். அதனால நோ ஸ்பாயிலர்ஸ். ஐ இந்த பெஸ்ட் அட்டாக் பண்ணியோம். ஐயோ டென்ட்ரோ குட்டி சாத்தான் ஓடி வருதே. ஓ இது நல்லா இருக்கு. இங்கே வந்து அடிச்சுக்கலாம். ஐ நல்லா இருக்கு. நீ ஹைட்ரோ தானா? நானும் ஒன்று க்ரையோன்னு நினச்சிட்டேன். ப்ரோ இது கூட ஆக்சுவலி நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒரே ஒருத்தனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டேன். ட்ராகன் பால் சூப்பர் போயிட்டு இருந்துச்சுல்ல. நீங்கள் ட்ராகன் பால் சூப்பர் பார்த்துட்டிங்களா? இங்கே எதுவுமே இல்லையே. இப்போ என்ன நடந்துச்சு? மலமாடு இஸ் கம்மிங்கா? என்னடா சொல்ற? Next on the agenda. ஓ
ஓகே. ஓ பசில். அட பாருமே. பக்கத்தில் போனால் ஓப்பன் ஆகுமா? இல்லை. அந்த பக்கம் வேண்டாம், அந்த பக்கம் போகண்டாம், நம்ம இங்கே தான் போகணும். டேய் சரி ஓப்பன் பண்ணியா? ஓப்பன் பண்ணு. நான் என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு? ஓகே. டேய் ஓப்பன் பண்ணுங்கடா. அரே யார். ஓ அந்த மஷ்ரூமை சொன்னியா? சந்தீப் பார்த்தியா நீ மஷ்ரூம் அடையன்னு இங்கே இந்த கேமில் இருக்க கேரக்டர் தான் சொல்லுவா. பட் சில டைம்ஸ் எல்லாரும் வந்து மஷ்ரூம் அப்படி தான் ஜாலியாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை தான் பேர் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்கள கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும். அதனால் தயவு செய்து மடேன் வேண்டாம் லைஃப்பில். இது வேற என்ன அரே இப்போ சரிதான். வா முன்னாடி என்னோட பவர்ஃபுல் கேரக்டர் பெய்டு, அதை பில்ட் பண்ணாமல் நாசம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மெல்ட்டு நீ வாடா. க்யூட்டாக இருக்குது பறக்கிறது, ஆனால் இரிட்டேட் பண்ணுறது அதான் இரிட்டேட். ஐயோ டே தெரியல. தெரியுது. டன். அடுத்த லிஃப்டா? அதை மட்டும் சுற்றி பார்ப்போம் ஏதாவது இருக்கான்னு. எதுவுமே இல்லை. இது யாரு? ஓ இவர் தான் கிங் ரஷரத்தா? தெரியலையே, பார்ப்போம். பெய்டு சுப்ரமசி. காட் இட், காட் இட். பெய்டு சுப்ரமசி. சந்துரு ப்ரோ புரிஞ்சுது ப்ரோ. பக்கத்துல டன். நல்லா இருக்கு. ஆனா டேய் எப்படி அடிச்சீங்க? இது எதுவுமே ட்ராப் பண்ணாமல் போகிறானுங்க, அதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. ஓகே சந்துரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க நம்புகிறேன். என்ன மெசேஜு? என்னது? ஆமாம் அந்த ஸ்பெஷல் இப்போ ஸ்பெஷல் மஷ்ரூம் இது நல்லா இருக்குது சந்தீப், இது நல்லா இருக்கு. என்ன லிஃப்ட் போயிருமா? எங்கே போவோம்? ஆக்டிவேட்டு கீழே போகுது. கீழே தான் வரணுமா? இப்போ தெரிஞ்சு வரோமா தெரியாமல் வரோமா? ஐயா மிஸ் ஆயிடுச்சு. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அது புரியுது ப்ரோ, சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அப்படியே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு ஓடி வந்து ஏற முடியுதானே? அவன் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு சைடில் இதெல்லாம் வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா? எலிவேட்டர் போயிட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க கீழே குதிச்சிடக்கூடாதுன்னு. இதுக்கடுத்து மேலே தான் போவோம். மேலே போக வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, அப்போ இந்த இடம் இல்லை. ஓ இது இல்லை. நானும் ஒரு சீக்கிரம் அடி போகணுமோன்னு நினச்சிட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? நோ ஐடியா.
6 days 6 நாள் ஆகுமாயா? ஓகே. அவுச், இப்போ புரிந்தது. இப்போ புரிந்ததே. வாங்க வாங்குறதுக்கு வாங்க. இதுவரை கத்தது ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேயா. அம்மா அம்மா கானியோ செத்துறாத. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ டன். அது இப்போ தான் ப்ரோ கடைசியாக தான் ப்ரோ பார்த்தேன். டன் சாங் ரெடி. எங்க ஐயோ அவன் மேலே இருந்தான். அதாட்டே பார்த்துட்டு மஷ்ரூம் மாதிரி. ஓகே இதுக்கு அது ஆஃப் பண்ண தெரில. ஓ சரி அப்படியே போயிடலாம்ல. இதுக்கு நான் இங்கே வெளியே வந்தேன். அது வாட்டி மூவ் ஆகுது. ஓ இப்போ புரிஞ்சுது. லைட் எரியுதா? இங்கே போய் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ஓகே அங்கே லைட் எரியுதா? லைட் எரியுதான் போய் ஆஃப் பண்ணு. ஐயோ போயிட்டானே. ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குதா? நம்ம செய்கிறனா நடக்குதா? ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டுருக்கா? ஓகே இப்போ இது என்ன பண்ணணும்? இதையும் க்ளோ ஆகல. ஒய் நான் ஆஃப் பண்ணலையா என்ன? ஓ பக்கத்தில் போகணுமாயா? இல்லை பக்கத்தில் போகாமே டர்ன் ஆகுதுயா. ஐயோ ஆஃப் பண்ணுறது லேட் ஆகிடுச்சு. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றிட்டே இருக்குது. பக்கத்தில் போக வேண்டியதே இல்லை ப்ரோ. என்ன பாருங்க என்ன சுற்றிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஏம்மாடி அந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே நீ மட்டும்தான்யா. சுத்தே அடுத்த லெஃப்டே. ஆனால் இவன் தான் கிங் தசரதா. பார்ப்போம். நான் எப்படி கேட்குறேன்னு சொல்லி ஐயோ எதுக்கு கீழே போனோம் இப்போ? ஓ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போகிறோமா? வா கொஞ்ச நேரமாக போகுது. கொஞ்சம் திக்கு அண்ணா. Now that's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. Wow. That's what I call divine providence of nice. King Deshret. Wow. எங்கே போகிறோம்? இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்? வா ஏய் இந்த ட்ரீயா?
இந்த ட்ரீ தான் நம்ம ட்ரீம்ல பார்த்த ட்ரீ. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Traveler, உன் ட்ரீம்ல பார்த்த ட்ரீ. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King They left something behind. Yes. ஏய் சந்தீப் நோ அதெல்லாம் சொல்லாத நான் பாத்துக்கறேன். டவுட் இருந்தா அவன்கிட்ட கேக்குறேன் அப்படி சொல்லித்தா. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. வாய்ப்பில்லை ராஜா. He's not serious, right? There's still something off about this place. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. என்னது? There seems to be a hidden message among these skeletal remains. சரிதான். Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. Isn't sharing knowledge against the academia? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ கதையை சொல்லிட்டு You'll அவங்க சொல்லிட்டு understand பாப்போம். after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. என்னையா டெசரேட் பண்ணிருக்கிற? Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would இல்ல ஆக்சுவலி இது fight this world. எப்படி சொல்ல இது நம்ம பழைய சிவிலைசேஷன் சொல்றத இன்னொரு வேர்ல்ட் இன்னொரு யூனிவர்ஸ்னு சொல்லலாம் ப்ரோ நீ இத. Lord chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Aha. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. Greater Lord Ruka Devata. So the... But
This doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Guardian, ஆமா bro. Was that the former Dendro Archon? He became அப்ப நெகிடா தான்ப்பா. அப்ப அவதானா? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor. He stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding. Nice. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool. Dia, my Eremites and I, what do we even fight? ஆமா. Hey, how you doing? I'll live. I should probably go. Can't just... What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of... But please, give me some time. After everything that's happened... It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia... When would be a good time for us to go? Tomorrow. I'll convince everyone, and I'll return every last one of your mad... ஆமாயா. Sorry, your village keepers. ருக்கட் ஆக்சுவலி அது வேற ஏதோ உண்மையிலே ஒரு காட் உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ருக்கட் வட்டா. You seem to finally understand that our true enemy. Yes. The gods never gave up on anyone. That must have been rough. But he seems to... Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed... The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back. Have a... Sino, we're leaving. Stop yelling. Leave Tamai. Okay, ഇനി അടുത്തത്. இங்கே போகணுமா? எப்படி போகலாம்? இப்படி வந்து இந்த டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி போவோம் guys. நம்ம இப்போ இங்கே டெலிபோர்ட் ஆகும். நான் அதோட அதுக்கு ரைட்டில் இருக்கிறதுக்கு போகிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், இந்த டைமை பொறுத்து செய்வோம். ரைட். இது டெட் எண்டாக இருக்கும், ஏற வேண்டியது வரும். இதோட எப்படி பேசினா மண் கரெக்டாக தானே போகிறேன். தலைக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கியா?
ஒன்றுனா கண்டுக்கவே இல்லை. என்ன செய்வா? இன்னும் பெரிய ஆளா? சாவுடா. செத்துட்டான். கேட்போம் தான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே. சைனா பில் பண்ணுறது வண்டு கிடைக்கும்ல, அந்த வண்டை கலெக்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். நான் பார்க்கவே இல்லை இருக்கேன். சரிங்க, கத்தாலெல்லாம் என்ன அழகாக கை வச்சு ஏறுறாங்க பார்த்தீங்களா? இதுதான் டேலண்ட். ஹீமோ மீமி ஈஷா அப்படின்னு போட்டு எனக்கு ஒரு ஆள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. கேமை நம்ம சும்மா எல்லாம் டெலிபோர்ட் பண்ண ஓப்பன் பண்ணுறது பதில் கரெக்டாக அந்த ரூட் வழியாக நம்ம போனோம்னா நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்த பிறகு அப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது. இப்போ அங்கே பாருங்க 2 மஷ்ரூம் அடிப்போம். என்ன தான் நடக்கும்னு பார்ப்போம். மண்ணுக்குள்ளே போதுங்கள்லாம். அடச்சி என்னையா இந்த அடிக்கெல்லாம் இவ்வளோ தான் குறையுதா இதுங்களுக்கு? இது என்ன எலிமெண்ட்டு? எங்கே இருக்கோம் நம்ம? இங்கே ரூட்டு மிஸ் பண்ணிட்டோம். வேறு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். நம்ம அப்படி ரிட்டர்ன் ஆகும். எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகிறது? இப்படி தானே வந்தோம். அந்த ரூட் வழியாடியே போவோம். பரவாயில்ல, ரூட்டெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. சுற்றி போகிறதுக்கு ரூட்ஸ் எல்லாம் அது வரைக்கும் சந்தோஷம். காய்ஸ், அதுக்கப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன். நாளைக்கு லைவ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருவேன். ஏன்னா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரணும். ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த மெர்சனரிஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் பெய்டு பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ மெர்சனரி தானே. ஆய் 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 ஆய். ஓ ஓ, நீ அவ்வளோ பெரிய ஆளா? ஓ, நீ இப்படி அடிச்சே கொள்ளும் போ. என்ன பண்ணுவேன்? ராமீட் என்ன சாவல? ஸ்லோ மோஷன் இருந்துச்சு. நிறையா நரி மாதிரி தானே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏரியாவும் ஒரே மாதிரி தான் கழிச்சிருக்கு. என்ன பாருங்க, அங்கேயும் வரச்சில் இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரைட் சைடில் இருந்துச்சுங்க. ஏய், எப்பண்டா பக்கத்துல வந்தா? இதுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பற்றியா? அதான் சங்கடமாக இருக்கு.
ஓ நீ எப்பயா வந்த சைலண்டாக இப்பமா வந்து நிற்கிறான் அம்மாடி முள்ளு இப்படியா தூக்கி அடிக்கும் ஓகே Even better than I imagined. It's my lucky day. ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போவோம் கைஸ் இவன் ஒன்றும் செய்யாமல் நிற்பானா வாவ் நைஸ் அப்படியே ஓடிடு தண்ணிக்குள்ளது என்னது ஆலிகேட்டர் ஆலிகேட்டர் யாருனாலும் கிடைக்குமா நம்மளை தான் துரத்துது பிரவீன் சஞ்சய் ஹாய் சஞ்சய் ஹாய் ஓ சந்தீப்போட மாமாவா ஐ மீன் சந்தீப் அவனுக்கு மாமா ஓகே ஹாய் சஞ்சய் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் அரே நோ பேர்ட் வேர்ட்ஸ்யா சஞ்சய் அந்த கமெண்ட் மட்டும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிருமா Next on the agenda. Access denied. Where do you think you're? To ashes. Time to go. Okay, life aided you. Start. Go. Sandeep Kumar. Born of ice and frost. என்ன இல்லைடா ஒன்றை தான் கூப்பிட்டேன் அது மட்டும் நல்லா தெரியும் நான் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் நீ போய் எல்லாம் சொல்லலாம் ஓகே We're way behind schedule. Air Mike's oda hideouts ku vandache. Oh, buddy. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we share a common cause now. From here on out. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Okay, இப்போதான் நமக்கு இனிமே யாருன்னு தெரிய போகுது பாப்போம். So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one. We've been all over the desert trying to find. That's right. General Mahamatra? No. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen. You should have known that I would be coming. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are... They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know they extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya?
Be my guest. என்ன ரெண்டு பேரும் ஒரே பர்சன் நிக்கிறீங்க? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to... It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irmin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, he asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus festival with the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency. Next, they decided that their new god Hi, needed to Munshi, possess வந்துட்டியா? divine wisdom. For that to happen, ஆர்கான் quest முடிச்சிட்டு இருக்கேன்யா. But how do you நீ determine முடிச்சிரணும்னு whether தெரியல, knowledge பட் இன்னைக்கு முடிக்கணும்னு ஒரு வெறியோட உட்கார்ந்திருக்கேன். The அவ்வளவுதான். Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the god of wisdom's omniscience and omnipotence. நான் இல்ல ஸ்டோரி காமிச்சிட்டு தான் இருக்கேன். ரொம்ப செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that it is as if they are cursed with a desire for omniscience and some organisms demonstrate phototaxis and thus orient their entire lives in respect. This is but a form of phototaxis. For many scholars. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? நான் வாய்ப்பில்லை ஸ்பீட் ரன் பண்ற வாய்ப்பே இல்ல. If you already have a new god, why try to... From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, வாஸ்துட்டு தான் இருக்கேன். they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata, எனக்கு தெரிஞ்ச Greater Lord Rukkhadevata குழந்தையா மாதிரி தான் அப்படி மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். To power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. ஆனா இல்ல சைனோ தான் வேற லெவல்யா. செம கூல். All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars. Sure, as you wish. இப்போ டாக்டர் வந்தானே வேற லெவலில் இருக்கும். டாக்டர் ஆமாடி. டாரவனுக்கு வந்தாச்சு. Okay, அடுத்த பேச ஆரம்பிச்சா. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Hey! Say something!
Stop spacing out! எனக்கு என்னமோ கிரேட்டர் லார்ட் குசனாலே Come தான் on, is there லெசர் லார்ட்னு nothing left தோணுது. to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimons! Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? டேய் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி இத்தனோண்டு வயதாட முடிச்சிட்டீங்க. Lived through all of this firsthand. It still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that It's time to make a plan. Next move plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? ஆமா சேர்ந்து Crush the போவோம். sages and rescue our god. That is our ultimate. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. the next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, ஓ it'll work out. இன்னும் பிளான் இல்லையா? சரிதான். இன்னும் பிளான் இல்லை கைஸ். நம்ம அந்த கேப்பில் வேறு வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடும். வேறு என்ன கிடச்சிருக்கோம்? நான் 2 முடிக்காம 3 முடிச்சிட்டேனா? சரிதான். ஓகே. Asura Monarch, the Traveler. Okay. Person. Okay. Okay. Storm Tower தான் அடிக்க சொல்லலாம். Okay. இது யாரு? ஏர் பண்ணி என்னாச்சு? Okay, supply shata. Okay, okay, done. Atia. Yaha. நான் டாம் அண்ட் ஜெரியில் ஒரு மூவி பார்த்த ஞாபகம் வந்துடுச்சு. 3 பைரட்ஸ் இருப்பாங்க. யான்னு கத்திட்டு இருப்பாங்க. ஓ ரெப்புடேஷன் எடுக்கணுமா? அது கூட ஒழுங்காக விளையாண்டு தான் எடுத்துருக்கலாம் இந்நேரம்.
ஒழுங்கா விளையாடாம வச்சு ஒரு வழி ஆக்கி வச்சுருக்கோம். ஓகே, இன்றைக்கி ஆர்கான் கொஸ்டின்லாம் முடிக்க முடியுமா? டேய், உள்ளே இருந்தவங்க யாரையும் காணோம். இந்த நான் பேக்ரவுண்டில் ஓடுற இந்த மியூசிக் நான் ஒரு பீஸ் கேட்டிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. சரி, நம்ம இந்த கொஸ்டின் Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's... Please, wait a moment. What's the matter, Before Candace? attending the meeting, I hope you can What do you need? promise me that you won't commit to anything too reckless. Okay. Promise. What do you think? Okay. ஓகே, அடுத்த கமிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். நான் எத்தனை கமிஷன் இருக்குன்னு தெரில. லிஸ்ட் பார்க்க முடியுமா நம்மளால? ஓகே, இது இன்னொரு இதுக்கு பண்ணணுமா வேண்டாம்? நம்ம ஆர்கான் கொஸ்டின் பண்ணும். We're way behind schedule. ஆமாயா, சரி. Jaravan. உள்ளதானே இருப்பாங்க. Let's go and see. Everyone's here so early. We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed. Are you ready? We can start now. Very well. Some discussion debate group only works. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to... You're making Paimon nervous. Paimon, நீ நர்வஸா? நம்ப முடியலையே. உனக்கு முன்னாடி சாப்பாடு இருக்கும்போது எல்லாம் தோணாதே. நல்ல சாப்பாடு இருந்துச்சு. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. That's what I wanted to hear. Candace, Well, caring traveler, person. Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been... You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people... Paimon's a little worried. Hopefully... To be honest, I feel the same. But you're... Candace... Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Only when you're Safety safe is can important. the plan be successful. Kandipa guys, safety is So please, always you're important. welcome. Good luck. சில டைம் அதை மீறி ஏதாவது பண்ணிடும். இன்னும் நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜெலாம் தாண்டி வந்தா. இது யாரு? வெயிட், இது ரெண்டையும் முடிச்சிடும் கைஸ். நப்பா வாட்ச் கோயிங் ஆன். நான் ஸ்டோரியில் கேட்க ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு ஆர்கான் கோஸ் மட்டும் போதும். ஸ்பீடாக பேசி முடி. கம் ஆன் மேன். இந்த ஸ்பேஸ் வேறு தட்டுறதுக்கு மட்டும் ஒரு தனியாக ஒரு மெஷின் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இங்கே தட்ட விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்துருக்கலாம். இது ரெண்டும் அப்படி தான் இருக்குமா நம்ம இடம் மாறினாலும்? ஓகே, ப்ளூமிங் சென்டர் ரெண்டும் அப்படி தானே இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஆர்கான் கொஸ்டே பே பண்ணோம். கேன்சல் நேவிகேஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஓகே, டன். ஓ, இங்கே தானா? பக்கத்தில் தான் இருக்குது கைஸ். போவோம். ஏய்,
Sounds good. I'll go make some preparations. Time correct 8 o'clock, guys. 22 hours stream பண்ணிட்டு இருக்கோம். So it's doing great today. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're Guys, simply na careful. autoplay போட்டுட்டு We இப்ப must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Okay, I'm hitting, guys. Just give me a minute. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our... We all have our jobs to do, after all. It's like how Makes some people can be... Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Hyman still remembers when those mercenaries All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That அது என்னமோ உண்மைதான் reminds guys. me. அவன் இப்ப சொன்ன விஷயம் உண்மைதான். Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the Withering, Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? But Hyman thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole, the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. To make sure we're still on track, I would like... Where are we going? To an Eremite base. Eremite base க்கு போவோம். Eremite base. திரும்பி எங்கேயா? Okay, போவோம். Next on the agenda. அடிக்கடி வர வேண்டியது இருக்குமா? அதான் கிளிப் ஆன் பாயிண்ட் பக்கத்தில் வச்சுருந்துருக்கானோ? தம்பி தெளிக்கோ. அடச்சி.
Ah, they're here. Huh? What are they? I gave them some technical work. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with them? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff? What's that look on your face? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all. Now, please get ready and put on this device. Okay, talla helmet matta pora guys. To record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're Guys, trying to make. Imagine this. ஏதோ நடக்க போகுது. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Summit. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? எனக்கு It's அதே just a feeling. recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born. And this device has always supported you during time. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the Matrix. Guys, you could say Matrix that பத்தி those போயிட்டு kinds of இருக்கு guys. ambiguous zones can be very... Matrix movie பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Are really out there. Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the... Small project? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few... டிங்கரிங் ஒர்க்கு 1000 மீட்டரா 1 கிலோமீட்டர் தாண்டி இடம் இருக்க. நான் அந்த இடத்துல ஏதோ பண்ணணும்னு வச்சிருந்தோம்ல, அதான் அதில் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன பண்ணணும்ன்றது மறந்துட்டேன். The air is just right. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you have... I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. What? We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local... Had I known all Hatham would give you those kinds of suggestions, Look, you already know that we're all on the same side here. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship.
but also will not hesitate to make... Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenary... Wait! How can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan, my plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chant, I never blindly trust பேரை him. மட்டும் சொல்ல And மாட்டாங்க I've always had டிராவலர்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualty, I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can... I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to Saina has a way to talk, yeah. Samaya pesna, yeah. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. Well, just now like that the you've warrior put it, but tribe. remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can... Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and... Okay, you have a deal. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Courtyard. சீரியஸா ரியல் லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு விங் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஏமா அப்பாடி Guards. இன்னைக்கு ஆர்கான் கொஸ்ட் முடியுமா? General Mahamatra, to what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the Of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it... Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. நல்லா இருக்கே. நான் சைனா வேற இருக்காங்க. சீரியஸா the way he talks work. It's really great. Because I trust you. You're still in the mood to chat. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academe? Even if that guard doesn't know, their superiors might... We discussed this, remember? The Caravan Reebok operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? Risky move then, guys. First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha,
It's quite... I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted ஆமா ப்ரோ by the இன்னைக்கு கொஞ்சம் Akasha. இருந்து விளையாடலாம் தான் ப்ரோ It even இருக்கிறேன். gave that information to those who kidnapped the village keepers. இந்த ஆர்கான் கோஸ்ட் முடியாத வரைக்கும் இருந்து விளையாடுவேன் ப்ரோ அவ்வளவுதான். Things like that never happened again. லஞ்ச் டைம் மட்டும் ஒரு சின்ன பிரேக் ஏதாவது ஒன்று போட்டு விட்டுட்டு போகலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அது என்ன போடலான்னு இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true. Done, But bro. the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and however, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical? Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thought, decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha has our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible. So, இதான் வேற லெவல்ல பிளான் பண்றாயா. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever Next time, pay attention during... Will do. பாய் மான் வேஸ்டியா. Just remember to stay... Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name... This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The Beep! Construct! Beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest... There's no need for flattery. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. Understood. Map. Hurry, bring the map. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and any questions about the time or... None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. ஆர்மானோட எர்மைட் குரூப் கூட ஃபைட் பண்ண போறோம் गाइस. அப்படியே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். பாப்போம் என்ன நடக்குது பாப்போம். Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, get ready. Okay, academia. ஆனா இப்போ ரியல் லைஃப்லயும் அதே தான் நம்மள ஒரு வழி ஆக்கி வச்சிருக்கு गाइस. What happened? Appointment time 2 days later. அவ்வளோலாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. Clock 1 2 சன் செட்டிங் டைம்லாம் எந்த டைம் சரி இந்த டைம் போடும். செம்ம டிலே கொஞ்சம் டிலே இருக்குதான் லைவ் ஸ்ட்ரீமில். இல்லை டிலே இல்லை கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கூட டிலே இல்லை கைஸ். நல்லா தான் போகுது. ஏன் மாடி பாடி 2 நாள் ஆச்சு. இங்கே தான் ரூட் இருக்கு.
இந்த ரோட்டோட Next on போவோம். the agenda. எனக்கு இந்த செடியெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பான்சாய் தான் ஏன் ஞாபகம் வருது. நான் பான்சாய் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் வருஷங்கள் ஆகும்னு மட்டும் தெரியும் ஒழுங்காக பண்ணி பழகிறதுக்கு. Next on the agenda. Look! Over there! Our helpers have arrived already! Let's hurry over! Wait a moment. It's you! You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared. I'm glad to hear your sense of resolve. They are our only leads for the case. Understood. Everyone! The Eremites are... Make preparations and be ready for combat. Okay. இப்போ என்ன நடக்க போகுது? Halt! Halt. Oh? What a warm welcome. What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like... Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value... Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our... ரைட்டா அப்போ யார் அடிக்கணும்? யார் அடித்தானே மேலே படுமையா? என்ன மண்ணள்ளி போடுற நீ? அரே நீ மண்ணள்ளி போடுற மேலே? ஓ யாய் எல்லாரும் அடிக்கலாமா? இவன் அடிக்கலாமா நம்ம? ஓ அவங்களுக்கும் ஃபீல் ஆகுதியா? Did you see that, guys? Let's light it up. Higher, higher, hands on fire. நான் செம்ம அடிச்சு நம்ம டீமேட்ஸ்க்கு அடி விழுமோன்னு நினச்சேன். ஓ டைமர் இருக்கா? இப்போ தான் டைமை பார்த்தேன். Access denied. இன்னும் எத்தனை? இதுதான் லாஸ்ட் பேட்ச். நீ அம்மா என்ன பார்த்து வர? அடிக்கிறதான் சி மிஸ்ஸேஜ். It's over. We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related you pitiful den! I'm afraid you... King Deshret will curse you! Silence! Oh! Restrain them and take them back to Caravan Rebat. Yes, sir! இந்த மார்க்கான் கொஸ்டின் முடிப்போமா? முடிக்க மாட்டோமா? Mahamatra Sino, I will now take my leave. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes. Things... That's fantastic. And that punch you gave Raman there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebat. Yeah, you're the reason why I... It's not the time to celebrate yet. I believe Dee... Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Okay, அடுத்த ப்ரைஸ். அடுத்த ப்ரைஸ் போயிடுவாங்க. இங்கே இருக்கண்டா நம்ம.
இந்த சரியில்லை, நம்மளை அடிச்சு போறானுங்க. Dia, we're here. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place You downstairs. are a psycho. Sorry. Yes, a psycho. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that. All joking aside, I'm glad you're here. But where's she? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to Yeah, we sure don't want him showing up. No. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. So what should we do? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. You should be honored. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. சரியில்லையா? Come on. First give me a Lisa, smile so அடுத்து that I can be less worried. Ayaka, அடுத்து Dia. Looking good. I hope there are many kinds of smiles, but only. Let's go. It's time to. குளிருதே. He's over there. Let's go say hi. Tainari. Tainari. Ah, traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important, please. All right. Then. This place is better. We won't be Okay. What is this important thing you want to ask me? The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Pardis DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your aunt, for now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the Academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happening. Nice. Gameplay sound is not working. Sino's Bro, name really dialogue does sound work கேக்கலையா wonders. bro? You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can Nee, sense வேற that யாரும் you're the சொல்லலையே bro. serious type. Let me check. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. கேக்குதே bro. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the Hi point. Sandeep.
உன் friend brother son. The harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Sneha. So you mean... Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardistia. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar, you're... Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. You rude guy. Get out and I'm shooter. I don't know much about the doctor. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in... I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up. I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Is it? Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything. It's just as the Academia said, you're a responsible and gifted scholar. Sad, and that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Can't help but feel... He asked a question, yet didn't care for my answer. He never came off as malicious, but an utter Hey guys, இன்னைக்கு ஆர்கன் குவெஸ்ட் முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. பாப்போம் நைட் வந்து விளையாடுவோம். I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. Enna doubt, bro? It's okay. I have an obligation to do so. Recently, my master wrote several letters to me. Asked... Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. அது அசுரான்னு ஒரு கேரக்டர் bro. முன்னாடி நீங்க My master will occasionally leave a few just அசுரான்னு சர்ச் பண்ணாங்களே உங்களுக்கு அந்த கேரக்டரை பத்தி எல்லா டீடைல்ஸும் வந்துரும். This has been a habit of his for many அசுரா actually அவங்க ஒரு கிளான் முன்னாடி இருந்துச்சு. Find any dots in his recent letters. அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அத நான் இந்த நான் நார்மல் குவெஸ்ட் விளையாடும்போது நமக்கு இந்த ஸ்டோரி வேணா சொல்றேன். I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me,
Someone already worked. I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult. If the situation becomes critical, I'll leave the All right. We've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And beware. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your— The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. I see. So this may well be how Sino became involved in all this. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this harp. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardistia? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our நம்ம way. டாக்டர் கூட ஃபைட் பண்ண போறோமா அப்போ டாக்டர் தேடுவோம் guys. Come on, let's go. Let's go after Doctor, guys. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the He also said that he'll take care of everything before he leaves. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no Guys, idea where he went. அப்படியே இது ஆட்டோல போட்டு விடுறேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகும். நான் சாப்பாடு மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துறேன் We'll guys. do Give it me the a minute. mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. It's so nice to de-stress. Guys, 1 to 10. Thank you for waiting, guys. டாக்டரை ட்ராக் பண்ணுமா? ஓ தியா கூட போகணுமா? அவங்கண்ணா
இதெல்லாம் ஆட்டோ ஃபாலோலாம் இல்லையா நமக்கு? அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly, they're in a hurry. It's just as I thought. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுற நீ? We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Favorite voice, bro? தெரியல ப்ரோ, எனக்கு இதை பற்றி யோசித்ததே இல்லை. ஃபேவரட் வாய்ஸ் கென்ஷனில் ஃபேவரட் வாய்ஸ்னு சொல்லியாச்சுன்னா டீலுக் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. டீலுக் அல்லது ஜாவ். டீலுக், ஜாவ், ஜாங்லி, இவங்க 3 பேரோட வாய்ஸும் பிடிச்சிருந்து. ட்ராக் பண்ண விட்டுருந்தா இப்போ இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கு கஷ்டம். Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. உள்ள பக்கம் போதுமா? தண்ணியில் குதிச்சிட வேண்டியதான் கைஸ். ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் guys, மாட்டிக்கிட்டேன் guys. Give me a minute guys. Shh, don't draw their attention. The port is crawling with the Tui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now.
Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Wow. You நல்லா இருக்கே. Spider-Man. Da 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 da. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. இங்க நாங்க பறந்துருவோமா guys? ஐயோ பறக்க முடியல. மிஸ் பண்ணிட்டோம் guys பறக்காம. ஐயோ எங்க ஒளிய சொல்லிருக்கு? அங்கே தான் ஒளியணுமா? தெரியாம தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமா? அப்போ எப்படி அங்கே போகிறது? நான் கம்பத்தை பிடிச்சி மேலே ஏற வேண்டியதுதான். எப்படி அந்த பக்கம் பறந்துட வேண்டியதுதான் guys. ஸ்டாமினா ஃபுல் ஆகிட்டு பறந்துரு. ஓடிரு சீசே ஓடிரு. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. அதே முதல்ல நான் இங்கே தானே நின்னேன். ஏன் என்ன போட்டு அழைச்சா நீ? He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago. So this was a trap. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. Oh no! Are you saying they're going to... Let's go! Just a minute guys, சாப்பிட்டு இருக்கேன். மைக் கமிட் பண்ணிக்கிறேன். ஐயோ teleport. Party's DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Party's DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research. Much less I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Party's DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile.
I may be staying at Party's DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a Forest Watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Hurry up! Everybody stand back! There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tighnari, beat him up! Let's light it up! We're way behind schedule. Ida, you need to hurry up! Don't waste time! Let's end this quickly! Time to go! I'll remember that. That's gonna hurt in the morning. Almost. You need to hurry up! Off we go. Access denied. This is bad. I guess this is it. Adventure time. You need to hurry up. This one's well done. No touching. You need to hurry up. Roast it. To ashes! For Rex Lapis. This one's well done. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Almost. Let's end this quickly. Stinger. No escape. Cross over! Meeting so soon. Go! Access denied. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from— Got it! Hypatia's still here. Well, how is she? Oh, that's good. So, you think this is over? What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's I didn't need to do anything.
It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? Those words almost make you sound like a friend who actually... But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon, here's Thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he should...
சரிதான். Where is the storm headed? That means anyone outside is in danger. Let's. சைக்கிள் கேப்ல எவ்வளோ தூக்கிட்டு போயிடுவாங்களையா? Oh, have the Fatui retreated? Hey! He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only 2 of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. My wound aside, you look like... Hey, didn't I tell you... Just in case. இவ்வளோ பர்ஸ்லாகவே இருக்க மாட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி, எப்படி வந்தோம் இப்படி வந்தோம். ஓ, இங்கே தான் இருக்காளா? Thank goodness she... Hey, how about... I understand my condition. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. அது உண்மைதான் They தெரியுமா always guys? think they can push through the... Oh, he sat down. Let me rest for a bit. So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what... The Academia's God creation plan. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work... I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider... So, if the doctor was to show up again, would the balladeer... Based on what the traveler has said, I think he would. Having the Balladeer doctor, in ரொம்ப other செம words... ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. Yay! That's a big... Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Let's continue to keep a low profile. இங்கே மீட் பண்ணோம். டைம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? 19. Rhythm of Street. நான் இதை மிஷின் ஆக்டிவேட் பண்ணுவேன்னு என்ன இருக்கு இந்த மிஷனை முடிக்கணும் கைஸ். நம்ம இன்னைக்கு ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிக்குமான்னு எனக்கு தெரில, பட் ஐ வில் ஸ்டில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட்.
அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு விரல் வேறு லெவலில் வலிக்குது இன்றைக்கி. ஒர்க்கு டைமு கல்லுக்கு இடையில் விரலில் வச்சு இன்னொரு கல் எடுத்து தள்ளிட்டேன். வேறு லெவலில் பண்ணேன். ஜஸ்ட் 2 செகண்ட் தான் ஆச்சு. அதுக்கட்டில் விரல தள்ளி உருளையாக்கிட்டேன். Next on the agenda. अम्मा जस्ट मिस मर गया. Okay. Mew! It's Oh! Hey there, Traveler in Paimon. Are you here for some shopping too? That's right. Oh, and so? The theater wants to host a celebration event. Do you two want to come? It'll be a really fun time. It's something like a tradition of ours. Rehearsals are exhausting. Mr. Zubair, our manager, always says that... But no one remembers that once the celebration starts. It's not like he can't also have some fun himself. We've been to a lot of festivals during our event. Well, your celebration, of course. So we'll need to bring a present. No way! Treat others how you want to be but maybe... You can come. இந்த இதை ஸ்பீட் ரன் பண்ணுறேங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போக முடியும். It'll also be a good time to... Is something up? Yeah. But I tried to visit. All I could do was to leave a She'll be better soon. It's all thanks to you and Nilu that we managed to save... You're way too much compared to you. Anyway, all that aside, Paimon thinks it'll be a great time! Alright, then let's... Wait, I completely forgot about this... Whoa! Just one box. That's way too many... All I know is that whenever I Homework start completed, bro. Super, bro. Good, nice work. Isn't even all of it? Of course! நாளைக்கு வெனஸ்டே எல்லாம் நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் இருக்குமே ப்ரோ. இதான் முடிச்சாதான் ப்ரோ ஆர்கான் கோர்ஸ் பண்ண முடியும். அதான் இதை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆனால் ஸ்பீட் ரன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். Oh! Well, if it is... Greetings, Mr. Ju... Of course I do! I've heard that... Although, it looks... Please allow me to introduce them. And this is Pop... No. Paimon is... hold on. She got it completely right. Look, Traveler, she... She's also very brave. Just a little while... don't think anything up. Anyway, sorry. Oh, that reminds me. It seems that these friends... Ooh, what a fantastic idea! Mr. Ju, Tachin is a mix. Its aroma is just so... We're 2 peas in a pod. Who doesn't enjoy some good food? Wait here. Whoa, what a dish! It's sweet and sour and full of deliciousness! Paimon can't eat it fast enough! No matter how many times I eat it, it's still so delicious. Is it? I baked a lot just now. And it's all... You made so much. It was nothing. Making 1 serving or 1... Don't worry about it. What kind of... Make sure you got everything. Feel free to come back. Speed run. I don't understand how you got so... Chicken. Nilu, good timing. If you took any long... Jude said that some... Oh, trying to pull a... Guys, நான் இந்த கேப்ல என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசி முடிச்சிரேன் guys. What's that supposed to mean? come now. You know, sumpter beasts sometimes eat not the textiles you order. So even if a... You've tested this? But of course, I wouldn't dare. True. Ho ho! Ooh, that's a pretty good discount. What do you... No thanks, Mr. Offsheen. You... tactic? So you... I wouldn't go... Mr. Zubair gave me a huge lecture the last time I bought too many things. Come on, don't look at me like that.
My philosophy. Our Nilu here is after a while, Anyway, since then, I've come to. It's okay. That reminds me. Some of the goods, they're fine for Nilu, why don't you take them? Huh? No. Just think of it. It costs me more. Even so. Nah, these goods are hard movers. Besides, if I let you pay, wouldn't it mean that I'm just using stories to sell? Just take them. Yeah, If you his really friend feel that phone bad, எடுக்கல, so yeah, you should. Wow, even Hurry and take it. Just. There's still one more store. Are you all right holding on to that much stuff? Paimon, why don't you lend a hand? He must be tired. If Paimon were to refuse, would you then think less of Paimon than even a sumpter beast? guys. About time, Nilu. Farha. Please, I was Wouldn't spoiling yourself. Yeah, please. These. Weren't they at the subset? Yeah, and they're coming. Oh, the more folk. Oh, yes. We even prepared us. I really think we should wear some of these to give. Farhad did most of the work. What? That is pretty. Hey. I know. All right. Why don't you all... சரிதான் காமெடியா இருக்கியா வெரி They're so pretty. Unfortunately. Fascinating. Oh, I'm a porter, but That'd be great. Please and thank you. But we have a. Thanks for the help. Otherwise. ஸ்பீட் ரனுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க गाइस எவ்வளவு ஃபாஸ்டா முடிக்கணும்னு பாப்போம் இத shut it. Far including who நீலோட ஸ்டோரி quest போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Paimon looks like she doesn't want to. Strength and balance are. No, let Paimon. Traveler's Rock. Paimon can't fly anymore. Are you okay, Paimon? Oh, that sure was a. Thank you, Mr. யாருக்கு எனக்கா bro வாய்ப்பே இல்ல bro All right. I'll leave you all. சாங் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நானும் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஷாலின் ஒருத்தன் உண்டு அவன் கீபோர்டிஸ்ட் ப்ளஸ் வீட்டில் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்கான் ஸோ அங்கே போய் கொஞ்சம் ஒர்க்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அவன் முதல்ல கால் பண்ணால் அந்த டைம் கட் பண்ணி விட்டேன் ஏன்னா அப்போ கேம் ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருந்துச்சா இப்போ திரும்ப கால் பண்ணேன் இப்போ இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன ப்ரோ ஆச்சு You two are our guests, so please just relax and look forward to the celebration. Wow, the atmosphere here is so nice. குரங்கு தள்ள பூமேல மனுஷன் குரங்கு தானே ப்ரோ You can't just go on this. I see. I'm just. Is that embroidered? No, it's just. Sorry, I really do need to focus and start working on it. What an oddball. Oh well. Oddball. அது பாய்மான் சொல்லுது பத்தியா நான் அதாங்க ஷாக்கா இருக்கு. Hey there. Doesn't look too. Hey. You, on the other hand, how would you describe the concept of art? Mere curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. So that's unremarkable. Is art a product that we create and bring forward? I, for one. I've been staying. I prefer to the existence of the theater, of Nilu, and of humanity itself. All of these can be considered as full. How does that even? Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? To chance art. I'm not sure. Girlfriend இல்லையா ஏய் பொய் சொல்லாதயா நல்லா படிக்கிற பையன் வேற ஒன்ன பார்த்து கண்டிப்பா ஒரு ஒண்ணோ ரெண்டோ பொண்ணுங்க இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கும் The little ones causing a ruckus are they always get really excited every time we hold Yes, they are. There's good work. I'm quite content. Do you mean your life wasn't nearly as good before? It's all right. It's my husband and material stroke, but I still. Sorry for bringing. Oh, it's all right. Once the event starts. படிக்க மாட்டியா bro சரி நீ படிக்காதத பார்த்து ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சுங்க Let's meet up with her. The event's probably
நீங்கள் எதை பண்ணலாமா? ஓகே, நேவிகேட். வாங்கடா. All right, everyone is here. Number இல்ல bro. யாருக்கு நம்பர் bro? Any luck with your... Let's report back one by one. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. I'll go next. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to it, so we've successfully removed the doctor from the picture. Oh, Kainari also asked us to tell you this. Everything also went smoothly on my side, to avoid alerting the quarry. I can't believe you actually got so many... It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad... Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's... Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them, you... Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must so you should find someone more suitable to do... But I thought all of you Academia big shots were great... Then I should remind you that I'm the... I know that. So what? The scribe is responsible for recording meetings, not... Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. Employer? Yep. The Traveler hired me. That's right. So come on, boss. What do you have bro, to say நான் for the team? கிட்டாரும் கீபோர்ட் ரெண்டும் ப்ளே பண்ணுவேன் bro. கீபோர்ட்ல actually கீபோர்ட் லைட்டா தான் ப்ளே பண்ணுவேன். பியானோ. Huh? What are you all doing here? Oh, it's Nilu. Hey everyone. Not at all. I was actually... But you also look like you're up to... Welcome, Nilu. Would you like... Huh? Join? You mean... You also want... Yes. Something very important. Nilu, are there any breaks... Huh? Wait... I can't believe my ears. Oh, right. The Traveler in Paimon. That's right. I must, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Remember, believe in your... Okay. I'll get... Just remember not to say too much. Yep. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? So, have you thought up what you'd like to say? நாளைக்கு காட காப்பாத்த போறோம் guys. It's a grand plan and we're all super up. இவன் அதே டயலாக் விட்டான். Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success. bro, நான் எனக்கு மியூசிக் தனியா பண்றது bro. அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கிறது தான். It's been nice. முன்னாடி மிடன் ஒரு பேண்ட் இருந்துச்சு பட் டிஸ்பேண்ட் ஆயிட்டோம் கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒர்க் அப்படி இப்படி பிரிஞ்சு போயிட்டோம் ஸோ துருவங்கள் 16 அதுலேருந்து ஒரு சாங் மட்டும் பண்ணிருந்தோம் D16 மிடன் D16 அப்படி நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கனாலே தெரியும். So I guess that means... Yep. Good night, everyone. யூடியூப்ல தான் இருக்கும் ப்ரோ. Victory Road completed. இது இதை முடிச்ச பிறகு தான் கிடைக்குமா? இந்த லிஸ்ட் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாதோ? Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Right. அதோட ஆர்கன் பண்ண முடியும்ல நமக்கு இது வேண்டாம் கேன்சல் நேவிகேஷன் இன்னும் முடியல நீ வேறயா பாதியில் நேலுக்கு இது கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு போயிட்டே இருக்கு இந்த டைம் தானா இல்லை அடுத்த நாளா நெக்ஸ்ட் டே சரி அதை காமிக்காம விட்டேன் பத்தியா இன்னைக்கு முடிக்கிறோம் அப்படி இருந்து விளையாட்டு இருக்கேன் சாப்பிட்டாச்சா வில்வி நான் இடையில அப்படியே சாப்பிட்டேன் பார்த்துக்கோ
you lie? Achievement. Grass. Okay, that's good. I can feel the மொத்தம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் ஷாப் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ். அப்போ தான் அளவு தெரியும். 100 இல்லை 150 சேர்க்கணும், அப்போ ஒரு வேளை கிடைக்கும். ஒன்று இருக்குதா விஷ் வா. எதுக்கு விஷ் பண்ணேன் தெரியுமா? ஷாப்புக்கு போய் வாங்குவேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் டன். 2 நாள் கமிஷனு பேசாம இது அது என்னது, அதுக்கு பேர் என்னடா சொல்லுவோம்? வெல்கின் மூன் போட்டலாமான்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பட் பட்ஜெட் ஐட்டம் ஜீரோ, ஸோ நோ. Naturally, I slept just fine. After all, you just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. Okay. You know, Hyman's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? Yes, that isn't exactly, something they bro. could have accomplished with their scholarly talents alone. In the Sanction 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. There were So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyargarbaha Day, arguably the most important day to the Academia. The sages and core Academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and all the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the Academia's grounds are flowing with all sorts of people. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyargarbaha Day. வாயில வேற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டா. All that's left is for us to lead the charge. சே சைலண்டா இருந்துச்சு. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or? Yes. Were you expecting a stealthier approach? Very good. ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறோம். ஆனால் போட்டு கலெக்ட் பண்ணோன்னா வேஸ்ட்டு ப்ரோ. அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருங்க. போடணுமான்னு யோசித்து போடுங்க. ஆமாம். ஸ்டோரி ஆனால் எங்கேருந்து எப்படிலாம் யோசிச்சிருக்கான் பார்த்தீங்களா கைஸ்? அங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம திரும்ப இங்கே போயிடும். ஓகே, வில் பி கேமுக்குள்ள வந்துட்டியாடா? Scribe? Please, wait. That's me. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sage and,
Also, please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? The sages search for you, a blonde-haired traveler, outside. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. ஏதோ நம்மள ஒரு பள்ளம் குழிக்குள்ள அப்படியே தள்ள போற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு गाइस. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, scribe. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Teleport. கீழ தான் போணுமா? ஐயா என்கிட்டமா கீழே தப்பா? அரே இவன் வேற அவனை எதை பிடிச்சி பார்த்தாலும் பிடிச்சி தங்கிடலாம். Next on the agenda. Insufficient. இதுக்குள்ள மியூசிக்கா? அலாடின் மியூசிக்கா? இது டெசர்ட்னு வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் இதை போட்டுறாங்க. இது இல்லையா? இந்த ஏரியா இல்லையா? அப்போ எங்கே போகணும்? Next on the agenda. ஒன்றா இருக்கு காய்ஸ். இதுதான் பார்த்தா முட்டேன். We're way behind schedule. We're way behind schedule. Next on the agenda. மேலே தான் இறங்கணுமோ? இல்லை, என்ன ஏதோ ஒரு ரூட் இருக்கு. சுற்றுவோமா? ஓ, நான் கூப்பிட்டு போகுது. காட் இட் ப்ரோ. ரூட்டு காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு ப்ரோ. ஐ காட் இட். Next on the agenda. இந்த இடத்துல தானே நம்மளை பின்னாடி துரத்தி அடிச்சது அந்த டைமு. We're way behind schedule. ஓ, அந்த லிஃப்டா?
இல்லையே லெஃப்ட் இது இல்லையே இதானா Is this the Academia's... Indeed. Known as the House of Dana, it is quite... there are a lot... The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nyagarbahad. Just act natural. Yeah, just act natural சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான். What's this platform? It's a lift that Academia personnel use to Jai, access higher அரே இத floors. பார்த்துட்டு Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we... You think the Grand Sage will... And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Do not tell me you believed the Academia would not grow. An eyewitness had informed me of your... Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm sure. But compared to you, I am far more interested in the... It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare... The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please... This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Nyagarbahad Day, so I still have many responsibilities to attend to. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in... Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power, creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree, gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification! Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the Academia,
but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the Academia as ordered, but it's... Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. Hatham? So you're still on the Academia's side! We finally started to trust you! Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Nyagarbha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable, locking you... You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for... Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler to Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an if I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nyagarbha. Should your intentions be discovered, Al-Hatham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia. You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia,
But you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! என்னாச்சு? He has gone completely insane. என்னங்க? Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. வேற லெவல். சப்பா என்னங்க பிளான் இது? அரே நீ தான் ஏதாவது பொந்து இருந்தாலும் நுழைஞ்சு பேரலாம்ல, மூடிட்டுரு. எனக்கு பூனை இன்னைக்கு இப்படி தான் எங்க கத்துச்சு. அதை நீ குளிப்பாட்டிட வேண்டியதாச்சா? Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. நீ உனக்கு என்னமா ஞாபகம் இருந்துச்சு? சாப்பாடு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும். Paimon thinks it went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control, and with their guard down, the next phase of our plan will have a... I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to... So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. எனக்கு லக்கு கிட்ட விடுறது தான் பிடிக்காது. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal
terminal today. It's the one Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Phone signal க்கு டவர் தடி சுத்திட்டு இருப்பான்ல ரூம்லோட ஒரு கார்னர்ல போய் Akasha terminal. It's almost like the faster it blinks, the better the signal. blink ஆகுதா ஓகே இங்கே blink ஆகல இந்த இடத்துல blink ஆகுது இங்கே இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் blink ஆகுது இங்கே blink ஆகுது Here? No signal again. Is it getting jammed? இல்லை யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் இல்லை பாதை பார்த்துட்டே தான் ஓடணுமா மேலே ஐயோ மேலே ஏறி பார்ப்போமா ஏ ஸ்டக் ஆகுதுடா Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. குள்ளேயா போனோம் அப்போ Here? No signal again. Is it getting jammed? எங்கேயா சிக்னலுக்காக எவ்வளோ சுற்றி சுற்றி ஓட வேண்டியதாக இருக்குது வேறு எல்லாமே ஓகே அந்த சிக்னலுக்காக சுற்றி ஓட வைக்கிறீங்க தெரியுமா அதான் என்னால் முடியல ஓகே இது வேறு மேலே யாரும் விட மாட்டேங்குது ஒன்றுங்க இந்த இடத்துல வச்சு தானே பிளிங்க ஆரம்பிச்சு அரே என்னையா பிடிச்சி ஏறுவாள்டா டக்கு டக்கு நீ பேண்டா ஏற மாட்டேங்க அதான் ஏன் பார்த்துட்ருக்கேன் பிளிங்க் ஆகணும்ல அப்போ தானே தெரியும் இந்த ரூட்டை பார்த்தாச்சு Not here. இதுவும் பிளிங்க் ஆகல டே அந்த பக்கம் தான் போய் பார்க்கணுமா எந்த சைடு ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஒருத்தர் தான் பிளிங்க் ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் தான் பிளிங்க் ஆயிடுச்சு ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்து ஒரு பூ பூத்துச்சு ரெண்டு குடம் தண்ணி எடுத்து ரெண்டு பூ பூத்துச்சு அந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேங்க
Finally got it, guys. Are அங்கேங்களா அப்ஸ்டேர்ஸா அங்கேயும் உண்டா ஓகே போயிடுவோம் அப்ஸ்டேர்ஸ் எப்படியா போகிறது அப்ஸ்டேர்ஸ் நான் இப்போ நிற்கிற இடத்த சொன்னியா என்ன டர 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 இதில் ஏதோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை இது வேறு ஸ்டக்காகி ஓடுது அங்கங்கே கேண்டில்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கான் அதை பார்க்கும்போது மட்டும் பேயோட ஃபீல் வருது வெளியே இருக்கும்போதே காட்டுது ப்ரோ அது அந்த டைம் காட்டுச்சுல்ல இதுவும் இல்லை எத்தனாவது ரவுண்ட் அடிக்கிறோன்னு தெரியலையே என்ன இருக்கு ஏப்பா அடி மாடி ஃபைனலி Is this the right spot? Are you getting anything? உள்ள போடாடி மைண்ட் கண்ட்ரோல் Realm of Consciousness நல்லா இருக்கே எனக்கு என்னமோ கிரேட்டர் லார்டு ரூக்க டபாக்கவும் இவ்வளோ தான் தோணுது பார்த்துக்கோங்க Nahira! அரே காது கேக்குதா நஹிரா ஏ டிராவலருக்கு வாய்ஸ் गाइस கல் எடுத்தடிடா டேய் When did it first start? ஐயோ இவளோட ஸ்டோரியா Oh, right. It started from the moment I was born. No, click பண்ணுமா I want to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahira! Nahira! ஏய் ஓ விண்ட் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்றியா It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom,
You've known the answers to all these questions since the very beginning. Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't. Nahida! கண்ணை திறந்து சுத்தி பாரியா. Did you wake me up? We're here to rescue you. Are you all... I'm fine. It's just... when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. ஓகே நஹிடாக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. பாப்போம். How's everything? That's wonderful news. Great. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarba Hade? Yep. So that means our... ஐயோ இனி நீலோட பெர்ஃபார்மன்ஸா? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know... All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Nilu! ஏன்னா நியூல கேரக்டர் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. It's okay. Just focus on your... You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this. Ooh, that sounds great. Huh. How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? நல்லா இருக்கே. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry. It'll be a piece of cake. Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Do you want some candy? We have more than we... Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so... Yeah, thanks to you. I'm really grateful. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. We cut scene. கையெல்லாம் குழந்துருச்சு guys.
I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. പെർഫോമൻസ് முடிஞ்சு ഇനി അടുത്ത് ഫൈറ്റാ Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart. Let's review our plan for this stage again. Now, Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanal, with the Doctor's technological support... How despicable of them to rely. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the Academia. It's on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems that's pretty clever, getting right into their heads. Guys, I just have one question. bad side la Even nama if we irukapodadu manage guys. to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything... The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like... All right. After the guards and the Academia are gone... Then it'll be time... எல்லாரும் உள்ள ஸ்டாமாகி வருவாங்க என்ன பண்ணோன்னு பார்ப்போம் guys. Here they come. Did you see that, Raman? After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. We couldn't do anything to him. With a lioness like you, the prey sure won't be able... We still need to eliminate the guards as soon as possible.
If we give... All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30. But they have a completely different reputation, following those blasted sages every... Indeed. All right, let's eat... You gave such an important task to that child. Really? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in it. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Good luck. நல்லா காலங்காசி SSDக்கு மாறினேன். Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I... Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Okay, got it. Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isak. Take a deep breath. நம்மகிட்ட விளையாட சொல்லாதில்ல திடீர்னு ஓடுறதுக்கு எல்லாம் NPC மாதிரியே ஓடுதுயா. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Let's have a look behind the house. Arey. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. சரிதான் ஒரு செகண்ட் இன்னைக்கு PUBG இல்லை ப்ரோ. இது ஆர்கான் கொஸ்ட் இன்னைக்கு நீங்கள் முடிச்சாகணும். ஏன்னா நாளைக்கு அடுத்த இது வருது கமிஷன். ஐ மீன் அடுத்த பேனர் வருது. அது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ கொஞ்சம் இந்த ஆர்கான் கொஸ்ட் எப்படியா முடிக்கணும். அதான் இன்னைக்கு சாயங்காலத்துலேருந்தே விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஆமாம் அண்ணா ஒருத்தன் வைக்கேன். அதுக்கு என்ன பண்ண போகுது இது? இது ஓடுறத பார்த்தா தான் எனக்கு கடுப்பாக இருக்கு. ஸ்பீடாக Lesser Lord Kusanali is over there. Stop! Okay. What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Okay. Mission failed. Hey! Yeah. Lesser Lord Kusanali is over there. Stop! இல்ல ப்ரோ இது வந்து அசாசினேஷன் கிரீட் வந்து கேம் வாங்கணும் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்றதா இருந்தா. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Okay. ஸ்ட்ரீம்ல வந்து பைரேட் கேம்ஸ்லாம் விளையாட கூடாது ப்ரோ. ஒரிஜினல் கேம் தான் விளையாடலாம். Did we lose her? Hurry up and find her. நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். Why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry. Genshin but free game, bro. Why are you all here? Free to play. Isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What? Phew, that was rough. Story போயிட்டு இருக்கு bro. கொஞ்சம் காமெடியா போயிட்டு இருக்கு. So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who? Just some colleagues. Think of this as a business competition. Or, after stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. An ambush? How's that possible? You've spent all your time hiding away in the act. கொஞ்ச நேரத்தில் டிமாண்டி கூட தெரியல ஆர்கான் கொஸ்ட்.
இன்னைக்கு நைட்டு இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட் முடிக்க தரங்க தூக்கம் இல்லை இன்னைக்கு. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler, what manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was you. Let me check. Order மாத்தி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. Very good. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it in. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord... Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali... Confirm? It may be a bit offensive to say this, but... Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? Backfire. It was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. Stay here and see if there are any suspicious people. Yes, Grand Sage. சரிதான். இதை பற்றி அவர் யோசிச்சிருக்க மாட்டார்ல. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee. How can that be? Stop thinking about it. Stop. There must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eye. She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight, Azar. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, she has been a wise and worthy Archon. Sino. The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like this. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't Then tell me, what have you found during your investigation?
You want to buy time? This is the sanctuary Asura. Under your own regulations. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious... So what? Did you do all of this so I would plead guilty? No. I want you to... You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? வேறு லெவலில் போகுது. புல்லரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Oh, yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like when Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Guys, I'll be right back. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. So, hurry to the sanctuary of Surus. We should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect... Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போக முடியாமல் இருந்தது. They say this is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams. Consciousness, thank you so much for coming to rescue me. But during this time, I did some self-reflection. My sense of Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks.
Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own. It's like I just had an endlessly long dream. My concept of self has become so... But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. It's okay. With you here, There's one more thing. what is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as there are... Ah! Wow! That's the spirit! I understand now. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a... Yes, true. That reminds me. I wonder how... We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the... First things first. I need to remove the restrictions that the doc... After that, I'll make some adjustments and revoke this... After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. If we don't stop the god creation plan... Might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. After all, we... Oh, wait for ma. Start of continuation. What is that sound? Okay guys, திரும்ப ஸ்பீட் ரன்னுக்கான டைம். Shh. Keep your voice down. Tainari? Am I going to tell Tainari? What happened? Okay. You just have a small... Really? No can do. Oh. Hey, let me... I don't know. It's different. After I got out, I stopped. Could it be? So that's how this whole mess happened. Traveler, Paimon. Mr. Forest Watcher. I gave him some anti-pirate. I told him that he would feel better after some medicine and rest. His symptoms... What do we do? If memory serve, a small number grow in arid... They're expensive and unable to grow in the Avidya forest. இன்னும் முடியல bro. All right. நிறைய ஸ்டோரி கொஸ்டின் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். அதுவும் அடடா வந்துட்டு போகுது. இன்னொரு ஸ்டோரி கொஸ்ட். Is that why you two are also here? Yep. Doesn't seem like the only thing... இந்த ஒரு தான் முடிச்சிட்டு அடுத்து அங்க ஆர்கன் கொஸ்ட் போயிடலாம். இன்னும் நமக்கு முடிஞ்சிடும் ப்ரோ. நான் நீ முடிச்ச பிறகு தான் அடுத்த வேலை ப்ரோ. அதை மட்டும் உறுதியாக இருக்கிறேன். எப்படி வரலாம்? எப்படி வரும்? Next on the agenda. Excuse me.
I'd like to purchase some I'm sorry, Miss. Closed? It's a long... They were mechanical. Our caravans had to pull. All the merchants talked it over. I don't get it. Raising prices won't... Mr. Forest Watcher, we asked around and we can't keep waiting out. So the bandit hit... How many people were there? That crook came? Nope. Even if I tell... What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillful. It came out of nowhere. We were all shocked. I see. But if, not only that, but you'll... Enough. Tell... Maybe one... If you're interested. All right. That mechanical 10 of us might. Didn't the academia... Our salaries... I heard from the caravanners. We don't normally see it. Only shows up. You haven't tried cap. We have, but however, it apparently once it's stashed. You know, I always. After the goods were stolen, it turns out that many others have. However, the caravan carrying a large. Whatever the case. How are things? We learned of its assuming normal if I were at some, but it only goes after mechanical components. Right. So you all... Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still... Oh. Under constant external conditions, here's what we know so far. If we have... well... You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back... We don't need anything in return. We'll also need to borrow... Oh, yeah. I'll have to once it appears, Don't worry. ஓடி தான் போகணுமா அப்போ இங்கேருந்து போ நம்ம தான் ஹைட்டில் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிரச்சனை இல்லை இந்த குருவி கூட பறந்து வரது நல்லா இருக்கு நைஸ் நைஸ் பேர்ட் நைஸ் சீனரி எவ்ரிதிங் இஸ் நைஸ் My contract goes Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely... Then let's get to it. We'll definitely... Okay. We'll start from here and have... This sumpter beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time. Let's keep up with it. மேலே ஏறலாம் முடியாதா எங்கே போற Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Alright, it's moving again. ஐய் ஓடுது 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 என்ன மாத்திரமா பசிக்குதா Did you hear some... Oh, this one. Ah! Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It looks strong. Be careful. Off we go. Yeah. Teamwork is dreamwork. No touching. Oh. Yeah, there. Higher, higher, hands on fire. Let's light it up.
Adventure time! Access denied. ഷീൽഡ് ഓടേതായിരിക്കും ഒന്നാവാതെ. Power that ended Archon! Overload, 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 overload. Just try to Hey, playing dumb won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? It doesn't seem capable of comprehending complex questions. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't. Stolen items must be returned to their rightful owners. You came from the depths of the contaminated region, right? How about if you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted. We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon... Okay, so you want the crag to lead us into the contaminant? That's right. The contaminated region has a large and currently If we charge straight in, we'll get... I've been studying the... It doesn't have to. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us. It seems to be real. Listen to me. Wait for... We'll be back soon. I'm not sure, but our priorities... We should return. Nice. Nice, nice, nice. நடக்க முடியாதா? Oh! These are the mechanical parts that were stolen! You really got... Thank you all so... Don't worry about the price. 2 is enough. No, that won't do. Here. No need. I've all... Reward? But those parts are very useful to me. I retrieved the things you needed, and you gave... Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate... Noted. Let's return to the village. The... வில்லேஜுக்கா? அப்போ அந்த கிராபை ஏமாத்திட்டோமா? Toodaloo. Oh, hi there, Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. No need. Oh. But once I'm done, you can deliver... He gets a little nervous. I'll go prepare the medication. Trap... இந்த விளையாட்டுன்னா காலைல எழும்பிட்டோம்னு எனக்கு தெரியலையே. காலைல எழும்பி ஆகணுமே. How is he? Doing it? That's wonderful. Oh yeah. He asked me to tell Suna didn't get It's nothing. Of course I did. Yes. I'm leaving everything to... Huh? Many things are... Deal with problems... That's right. All right. Master, Traveler, Paimon, take it. We'll be all right. You put too much... Let's return and find... Okay. இது இன்னும் மறக்கலையா? Okay. We're here. This should be... Huh? What did it
scuttle away. You honored our agreement and waited here. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. ஆமா bro இன்னைக்கு முடிச்சாகணும் bro. Glad you're satisfied. இந்த quest இல்ல இது வந்து ஆர்கன் quest அன்லாக் ஆறது வரைக்கும் இத விளையாடுவேன் அதுக்கு அப்புறம் அது அங்க போறேன். ஆமா bro பார்த்தாச்சு அவன் இன்னும் பார்க்கல அது இனி தான் போணும் இப்பதான் நம்ம ஆர்கானை ஃப்ரீ பண்ணிருக்கோம் Do you feel unwell at all? Good. It's as I predicted. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a prop. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? This flower they're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Except from the looks of things. You're saying the I can't confirm that. Let's take another look. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loud. This contaminated region, some animals have keen awareness. Leaky ley line sure can. Like how plants have preferred growth climate, temperature, humidity. This equilibrium is if normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. Okay, bro. Okay. நீங்க இப்ப ஒர்க்க பாருங்க bro. I'm not sure why you are. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. That's about it for the Environment, no wind. Setup complete. Excellent. Looks like... What's this? A purification device that I made. What a neat thing! I wouldn't mind if that... The purification devices have their limits. அட bro இதெல்லாம் ஒர்க் இல்ல bro நீங்க போய் தூங்குங்க bro நாளை ஸ்கூல் வர போயிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு Huh? The mechanical Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification. Hey, R work avula. No touching. Any other monsters? That's all of them. Hey, where are you? Let's hurry and keep up. Yeah, the monsters are feeling away from them. Let's keep up. Help! Help! அவன் அது கத்துனது இங்கதானா சே We're way behind schedule. எதுக்கே கத்துனா ஸ்கூல் பத்தி திங்க் பண்ணா டென்ஷனா இருக்கு ஸ்கூல்னாலே அப்படிதான் இருக்கும் அல்ல ஹாப்பி இத மட்டும் யோசிச்சு பண்ணுவோம் These injuries are one
உங்கள் Don't ஸ்டேஜுக்கு move, I'll நல்லா patch you ரெஸ்ட் எடுக்கணும், கரெக்டான டைமுக்கு தூங்கணும். அரே கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கியா? சரிதான். It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here, it heard you shouting for help and brought us here to rescue. It's faking it. It has to be. Do you know what's inside the forest? I gotta get out of here. No wonder. His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. At that point, someone will bring him. So you think you... It's so hard. All right, regardless of what you're thinking, that's why I'll give you another mechanical part. Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical... Okay, it definitely doesn't understand. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is it's getting late. Hey, over here! Come on, you big lummox, raise your head and look up! அரே நீ மேலே ஏறிக்கிட்டு எங்கள்கிட்ட மேலே வேற டென்ஷன் ஆக்கலாம் நம்மள. Let's set up camp here. All right, Oh, any particular reason? this place is perfect to put up a big tent. We can also set up a உனக்கு அப்போ cooking க்ரஷ் pot இருக்குதா and ப்ரோ? tents சரிதான். You're not wrong. Rainforests are very... க்ரஷ்ஷா கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ப்ரோ? Leave it to Paimon. Paimon's... I'm not expecting that much. That's right. You can... Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside... Traveler, Tainari, Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants. Paimon also saw wild berries. Those were probably dead-leaf butterflies. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over. Never mind. The tent's up. I see. Oh, you found some already. Nice bro. எல்லாருக்கும் க்ரஷ் இருக்கும். க்ரஷ் ஆட்டே இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா இருக்கும். Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. It looks really... After some further thought, it might come up with... I'm off to prepare dinner. We need the... Yes, even though most it's settled then. Have a good night. டென்ட்டுக்கு தான் போகணுமா? அப்போ எதுக்கே இங்கே வந்தேன்? Next on the agenda. Resistant. Rest. Paimon's getting sleep. It's been a while since... யாருக்கான கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோன்னா முடிச்சிட மாட்டேனா? எனக்கே இப்போ டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஆர்கான் கொஸ்ட் ஓப்பன் ஆகி நான் அதை முடிச்சுக்கிட்டு... You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Very well. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so don't worry. Speaking of which, it was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell, a ley line until we fully understand the situation. Take extra caution. The academia has banned topics related to... They proposed an intriguing idea. However, in their pursuit, the irony is that the researchers became even more impetuous afterward.
I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't. It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The blood. So to me, all life is important. To understand life, life is not an expendable commodity. By placing yourself above other life forms, what really? Coffee? Did you prepare this? All right. You're not planning on you. All right. Soup, the night watch is yours. Stay safe. நல்லா இருக்கே. இதுவே நமக்கு பெட்டாக கிடைச்சா போதுமேயா. மேலே ஏறி உட்கார மட்டும் வாய்ப்பு பிரச்சனை போதும். அழகா ஜேர்னி பண்ணலாம். Sorry. Paimon slept through the entire night. Really? Don't. Good morning, traveler in Paimon. Quick question. Meet. Is there something we... Extinguish our fire also. Got it! Paimon will take care of the fire. All right. Let... பத்தியா இதெல்லாம் ஒரு மிஷனையும் கொடுத்துருக்கான் பத்தியா. All right. It's about time to head out. The effects of the try to consume. நல்லா இருக்கு எப்படி அடிச்சிட்டு இருக்குது. No parts. Contaminated region க்கு நான் இந்த flowers பத்தி தான் guys நான் போயிட்டு இருந்தேன் நானா. As I thought. The closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Chave. Next on the நீ agenda. சாவலையா? நான் தள்ள மார்க் தெரியாதனால நீ செத்துட்டான்னு நினைச்சேன். All hail. We're way behind. Let's light it up. நீ எப்பயா பக்கத்துல வந்தா ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன். பக்கத்துல இருந்து அடிப்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம். Contaminated region குள்ள வந்துட்டோம். It stopped here. Upon closer inspection, ley line energies are also stronger here. Ready yourselves. Wait.
எயிட்டா? ஓகே, இதே செட்டப்பில் போயிடலாமோ? ஆமாம், 2 பேர் இருக்காங்க, போதும். வேறு யாரானும் வச்சு பார்த்துக்கலாம். நம்ம வெயிட்டோ திரும்ப பில்ட் பண்ணோம் தான். There's a ton of mechanical monsters here. They make this place their lair. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. Next on the agenda. What is this? Leyline energy is spilled this device. It's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetual. It's terrible! We have to stop it! Let Paimon see. Paimon doesn't... Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy. Take Paimon and get out of here. I'll see if... Wait! You're also vulnerable. We're staying. We can... Then let's look for it together. If there is no control... You know where it is? Hey! Wait for us! சரிதான். You're way behind schedule. Common just What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn on! Why aren't you saying anything? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Almost forgot about you. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's the file room will definitely give us some... This place is a natural hiding spot with how hidden it is. Did you two find... There are a lot of lab notes, but it would take way too long to... Tape? Yes, the Spontama created a device that visually records... However, these... Come on, let's watch... Hold on, let me figure out how to play the tape. There... Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh? You're also quite happy. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. Inspiration from the... When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine. It's fine. You will understand. Karkata is the and that researcher named Abatui said he wanted to... I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the... Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering... He is. Oh. Of course, age can be an issue. For a while... Next on the agenda... Pipes continue further. Let's head in. Look! Paimon found...
That's quite the It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the Keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the gang. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. I'm glad. Karka, aren't the bunch at the academy? Too bad it was just... Never mind. After Abatui left the act, I thought he was so... Paimon doesn't feel like he's a bad person. Following the serial numbers, the writing is sloppy. There's also an... Maybe... Sorry, Karkata. I was just thinking about in my recent experiments. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival. That is I've officially activated the third gen. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. I'm also getting tired, Karkata. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities. But you are my finest success. But even you can't understand me. Karkata. It is what it is. This is new. If I place another 2 control modules here, just... of course my art decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Strange. Oh no, I have to have tongue extracted. Shut it off. If we let them recharge indefinitely... Right. I never input a in the end. It's just like the Academy. I'm sorry, Karkat. I see. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew... Paimon understands. Because Karkata is different from the other structures similar to living organisms. Perhaps only by building such a machine could he have the academia ignite. But if he had slowed down and saw Karkata can't speak. What does that mean? You'll see in a bit. First, let's... என்ன பண்ணணும்னு மறந்து போச்சு. ஓ, டென்ட்ரோ. More of this transparent flooring. It feels like a maze. ஏதோ ஒரு குறுக்கு நம்பிக்கையில் போயிட்டுருக்கோம். அண்ணா போச்சு. குறுக்கு நம்பிக்கைன்னு சொன்னது தான் உண்டு. இந்த இடத்துல தான் கஷ்டத்தை பிடிச்சோம். கீழே போகுது.
என்ன இருக்கு பார்த்துட்டேன். எங்கேயா கூப்பிட்டு போற? Who do you think you are? Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? Can't see? Off we go! Let's light it up! No touching! Did I miscalculate? One with the forest! I hear everything! I'm going in! This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should without an external... Next on the agenda... We're way behind schedule. Next on...
Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the if it really is as we've Karkata? Karkata, can you hear Paimon? Tighnari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged part. It's a miracle that it managed to hang on. I'm going to confirm that the ley line let them be. Guys. The ley line extractor has ceased operations. Genshin Traces of ley line impact, energy you are still in the jerk. atmosphere, but the effluence's source has been stopped. Moving on, those affected by the ley lines need immediate, according to the research materials related. What the heck? You two should return first. I'll take care. Although we've stopped the source of. Listen. Also, it'll tell the adventure. Oh, and don't. Alright. Then. Next on the agenda. Born of ice and frost. Next on the agenda. Anyway. I see. Once the excess ley line entered, this is the stipulate. Is Karkata going to be... It's already damaged, but... Oh! Paimon really wants to go right now, but... Alright then! Archon quest open ஆயிட்டு guys. இது இப்போ விளையாடுவோம். நம்ம Archon quest முடிப்போம். நான் ஓடியா இல்லை டெலிபோர்ட் ஆகும். We're way behind schedule. Guys, போன ஸ்டோரி quest கொஞ்சம் tear jerking ஆயிடுச்சு. Seriously. ஏன் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோரிஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க எனக்கு புரியல. How's it going? I'm done with the part. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Great. Oh, also, this is for you. Huh? What's this little floating? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgrade. You may not need it right now, but it should be helpful. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! Oh, all the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people... It's alright, Paimon. It's only a
the travelers. You're so good at comforting people, Nahida. Hmm? I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. Nahida, you're a natural at this. What you just said made... By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, if we get into a situation where combat is our only option, I'm glad I can So the god of... I've located where the false god is. Okay. இல்ல இதானா இதேதான் வாங்க லெட்ஸ் கோ யா இவ தேவைப்பட்டிருக்க மாட்டாலோ வேற யாரும் எடுத்துட்டானோ What is this place? Wow. The sages wanted to realize their god creation That's judging from the structure here. The project is a huge, but this place doesn't look like it could have been constructed. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. Yeah, or else they... Is that it though? I've always felt that this doctor is different from the academe. Instead of being the Fatui harbinger. So, we had previously come into contact with his consciousness. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. It sounds like you know the balladeer quite well. I see. Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can plan. I see. How fascinating. Alright, time to go. Okay guys, baldi irukudum. Work time! This is long overdue. No excuse for slacking! Higher, higher, hands on fire! I will end This isn't good. Yeah, இது இண்டஸ்ட்ரி ஏரியா மாதிரி இருக்கு. It looks like we can climb up these pipes. மேலே போக சொல்லிச்சு, நான் மேலே போயிட்டு இருக்கேன். What will happen? The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. Go, Tao, go. It seems to have stopped. Let's continue. ஐ நல்லா இருக்கே. தப்பா பண்ணிட்டோமா? Let's light it up! Let's begin! No touching! எங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. I will end you. Born of ice and Say frost. this quickly! நம்மளே
ஒருத்தர் நில்லடே அப்ப நிக்கிறானு பாரு. Let's not waste time. This is bad. Again வணக்கம் தல வணக்கம் PUBG விளையாடிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் bro. I guess this is it. ஓகே அடுத்த பேட்டர்ன் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் வேலை மெக்கானிக்ஸ் மட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. கொஞ்சம் பேஷியா தோத்து பெரும் போல இருக்கு மெக்கானிக்கல் வேலை. ஓ You'll get frostbite. Frozen to ashes. Pay your dues. Yeah. Access denied. Prepare yourself. Leaving so soon? Born of ice and frost. நமக்கு ஆணியே போதும் நடிக்கிறது. Prepare yourself. We're way behind schedule. Good, nice, நல்லா இருக்கு. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. ஓகே அது பாட்டுக்கு போயிடுச்சு. அடுத்தது எப்போ வரும் வருதா? நான் என்ன நிற்கிறேன்டா கொஞ்சம் நில்லுடாடே. பாடி ஜஸ்ட்டு மிஸ் அவசரப்பட்டு குதிச்சிட்டேன் அதனால ஒன்றும் ஆகலை. இதுக்கு தான் வருமோ? ஓ ஐசி நல்லா இருக்கே. Blazo. Let's move. No touching. Shouldn't get careless. டேய் ஸ்டக் ஆயிட்டு. ஆமாம் அவ்வளோதானா? செக்யூரிட்டிலாம் வீக்காக இருக்குது. இன்னும் 2 அண்ணன் இருக்கே. ஓகே அடுத்த இன்னும் ஒரே ஒரு ரிங் கைஸ். நான் போய் அசாசின் கிரீட் ப்ளே பண்ண ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே அது ஒரு அந்த கேம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. ஓகே அடுத்த லிஃப்ட் எப்போ வரும்? அடுத்த லிஃப்ட்டுக்காக வெயிட்டிங் காய்ஸ். லிஃப்ட் எப்போ வரும் எப்போ வரும்? இங்கே நிற்கணுமா? லிஃப்ட் வருது போல் இங்கே நிற்க சொல்லுது. அது ஒன்றே ஒன்று தான் சுற்றிட்டு இருக்குதா? ஓகே இந்த நட்டு போல்ட்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கனால ஓகே ஏதோ சவுண்டாக வருது. வருதா வரலையா அது டவுட்டாக இருக்குது.
அண்ணா இருக்கு. சரி வாங்கி நில்லு. கட்டுப்பா. அந்த பக்கத்தோட சுற்றி வந்துருக்கு. வேறு லெவல். நானே இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னு காமெடியாக இருந்திருக்கோம். ஓகே No more words. Everybody stand back! Time to go! Go! Stay right there. Let's end this quickly. I guess this is Come at me. Have a load of this. Let's light it up! Get careful. Access denied. Let's move. Consider. Cook this through. Don't be a killjoy. We've only just begun. ஓடிறத பார்த்தா தான் பயமாக இருக்கு. Went too far. ஐயோ இவ்வளோ Power that ended Archon! Cross over! எங்கே போகிறான்? One after another. சவுண்டு போட்டு மட்டும் பயங்கரமாக போடுறாரு. மாதிரி இப்போ ஃபைனல் இதுக்கு வந்தாச்சு கேஷ். ஓகே முடிந்தது காய்ஸ். இதுதான் அந்த லிஃப்டா இல்லையே? இங்கே தொழில் போயிடும். ஓ அந்த அக்கா மேலே கீழே இருந்த லிஃப்ட்டு காய்ஸ். இது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அந்த லிஃப்ட்டை போய் பார்த்துருக்கேன். அதில் ஏன் ஏற முடியலன்னா யோசித்துருக்கேன். இன்னும் முடியலையா ப்ரோ? முடியலை ப்ரோ. இன்னைக்கு ஆர்கான் கோஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு தான் ப்ரோ அடுத்த வேலை. 1 client, 2 clients, 3 clients. Looking at its operational status. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine it. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course. Yes, I am. This is probably the first. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about her fate. To me, everything we perceive, and if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I will personally experience my own fate with you by my side. Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Hi, bro. ஐயோ தெரியாம போட்டனே. ஃபார்வர்டுக்கு பதில் இ எழுத்திட்டேன். டபிள்யூக்கு பதில். வாவ்.
சரிதான்டா. ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுல, அப்போ சூப்பர். இனி தூங்குறது பெட்டர். நாளைக்கு ஸ்கூல் போனோம்ல. அம்மாடி. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. It's never too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikuzushi appears infinitely small and ugly. This imposing aura, it really feels like a god's. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. You sure are something. Dishing up. But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every Dual Gnosis. life. Okay. Can you feel it? The exhilaration of such power. Nahida wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Actually, அது சேஃப் இல்லை. இந்த பழக்கம் இங்கே சொன்னீங்க சொல்கிறால ப்ரோ 40 minutes தூங்குறது அது ஆக்சுவலி செட் ஆகாது. நீங்கள் பிறகு ஒர்க் பண்ணி வரச்சுலாம் அந்த டைம்லாம் தூங்க வாய்ப்பே கிடைக்காது. நான் இப்போ இந்த கேம் ஆடி முடிச்சுட்டு தூங்குறேன்னா அடுத்த காலையில் நான் வந்து மேக்ஸிமம் 8 o'clock, ஏன்னா 9 o'clock ஒர்க் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் 3:15 வரைக்கும் 3:30 வரைக்கும் அசைய முடியாது அங்கே எங்கன்னு. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the this is a first, encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Your judgment is as your existence. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is... Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Archon War. Nahidanga. Insignificant pest! No touching! Oh! Sabe? Feeble human. What is it? Oh. Now I understand. For Rex Lapis. Teamwork is dreamwork. Born of ice and frost. At my command, you shall fall. I can fix this. Yamadi. Wait, Amma, wait. Ayo, you will let me. Adventure time. Time to go. Insignificant pest. Let's light it up. Ayo, என்ன ஹோல்ட் பண்ணா அடிக்குது அது பாட்டுக்கு. Benny, energy recharge. Come on, Benny, you can do it.
for human. अरे 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 How are you feeling? Sleep well? We should go find Kainari. How do you think we can act? Oh, tahu ini. Access denied. நான் அடுத்ததா இல்லையா சைல்டு கூட ஃபைட் பண்ண அதே ஃபீல் வருது ஏய் இது என்ன யார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பசி பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு Born of ice and frost. இது ஒண்ணுமே ஆகல உனக்கு எப்படி அடிக்கிறது குறையுதா அடே மனுஷன் அடாச்சி மனுஷன் இல்லல்ல கார்டன் சொல்லுவா Burn to oblivion. டேய் இது அவளோட டைலாக் ஆச்சே நோ ஒண்ணா அவள Next on access denied. Pain. ஆமா Come on, traveler. Wind, fire, thunder, ice. இன்னும் வேற என்ன இருக்கு நகிடானே ஒருத்தி கூட வந்தா அவளை காணோம் ஏமாடி அவளை சொன்னோடனே கொசடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிட்டான் This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Booer? Oh no. What's happening? The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? Well, come on, Nahida. We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. Yeah, golden color. All that battle experience.
It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Wow. இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலையே. சைனோ டிவைஸோட இருக்கான். வேற லெவல்யா. All of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. ஃபர்ஸ்ட் குட்டிக்கண்ணை போட்டு விழுந்தா இவன் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கான். Nicely dodged. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you. The first sage. Asura. A thousand eons, mine to dominate. அம்மாடி இப்போ இங்கே வந்து நிற்பானே. Burn to oblivion. அவன் மேலே எப்படியும் ஒன்றும் ஆகாது. Kneel. Everybody stand back. No touching. சரி 5 இல்ல. This may hurt. Tremble. அடி வாங்கிட்டோம். அது அதுக்கு தான் ஏன் ட்ரை பண்ணுறேன். Reality is pain. Next on the agenda. Temple of Wisdom. Temple of Wisdom விட பெருசா இருக்கும். ஐயோ இதே இப்போ குறுக்க வந்துச்சாடோ. Good riddance, cruel world. அம்மாடி Born of ice and frost. Your new god awakens. ஏதோ அச்சீவ்மெண்ட் கிடைச்சு. Now, your eyes have been opened. No touching. Let's light it up. Kneel. டேய் இதுதான் இப்போ தானேப்பா இதில் அடிப்போம். பிரின்ஸ் ஆஃப் ஏஷியால
Conservation இதே ஒரு மூவ் தானே பண்ணுவோம் மறந்து போச்சு. Tremble. This might hurt a little. Reality is pain. Yeah, stuck ஆயிட்டா. Oh. நல்லா இருக்கு. That's gonna hurt in the morning. Come on. Burn to oblivion. இனி அடுத்து நம்ம ஆமா ப்ரோ அதுல அது ஒரு மான்ஸ்டர் வந்து கால்ல அடிப்போம் தெரியுமா அது முட்டி போட்டு இருக்கும்போது வாரியர் வித்தின்லாம் வரும் அது முட்டி போட்டு இருக்கும்போது கால் அடிச்சுட்டு முதுகுல ஏறி போற தலையில அடிப்போம்ல இந்த மாதிரி ஒரு எரும மாடு ஆனா இந்த அளவு பெரிய எரும மாடு இல்ல Humans. ஆமா ப்ரோ ஆமா will be இந்த क्वेश्चन முடிச்சிட்டு தூங்கலாம் தான் பிளான் ஐயோ எல்லாமே பல கிளாசிக்கல் பீசஸ் தான் இருக்கு No. Wait. Please. Anything but the gnosis. ஆக்சுவலி இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு நிறைய இருக்கா என்ன That's mine. Don't even try. I'll never go back. இந்த ஆர்கான் கஸ்ட் முடிஞ்சிடும்னு தோணுது எனக்கு டமால் I think இவளோட தான் நினைக்கிறேன் நம்ம எலக்ட்ரோ ஆர்கானோடது Found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. Okay, story time guys. Exactly. Raiden யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால என்ன That's right. This is the last memory of my predecessor. Okay, story time guys. Story time. Yeah. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Twist not twist, சரிதான். Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely 30 minutes இருக்கா? Could you tell me what you know? நாளைக்கு முடிச்சா கரெக்டா இருக்குமா? Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago. நாளைக்கு முடிப்போமா? Thanks to King Dashrath's நாளைக்கு ஈவினிங் கரெக்டா முடிச்சலாம்னு நினைக்கிறேன் 6 o'clock ஆரம்பிச்சா. அடுத்த பேனரையும் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ. என்ன சொல்றீங்க? Okay, done. But I'm afraid it is much more serious this time. With Irminsul itself. Okay, will be அப்ப நம்ம நான் இத கட் பண்ணிறேன் இப்போ. நம்ம நாளைக்கு அப்போ ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கண்டினியூ ஆகும். Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge. Okay guys.
போயிட்டே தான் இருக்கும் போல இருக்குது. அதனால் நம்ம நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் கரெக்டாக முடிச்சிடலாம். ஸோ குட் நைட் அண்ட் டேக் ரெஸ்ட். ஷூர் ப்ரோ நாளைக்கு பப்ஜி கரெக்டாக 9 o'clock இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்குவாட் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நம்ம என்ன மாறி மாறி விளையாடிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ப்ரோ, அப்போ நாளைக்கு பார்க்கலாம். குட் நைட். ஓகே ப்ரோ, டன். நான் கரெக்டாக 9க்கு கேம் ஆரம்பிச்சிடுவேன். பப்ஜி 9க்கு லைவ் ஷார்ப்பாக லைவும் இருக்கும். ஸோ குட் நைட், பை பாய்.